चलिए ठीक है। ओके जी। Hello students, welcome to my live teaching learning session of BSOG 173 Rethinking Development. Today we will discuss about perspectives on development. This topic is in Unit 5, block number 2. Perspectives. There are different perspectives on development. In last session, we have discussed that what is the meaning of modernization, urbanization, and industrialization, and what are the main theories related to these three concepts. In today's session, we will discuss about different perspectives on development. So, development perspectives are very important in this unit 5. In modernization theory, it has cultural, political, and economic component. Different authors stress different aspects of the argument. After World War II, the poverty and backwardness of some of the world countries became extremely conspicuous. The purpose of development economics and rethinking development has been mainly to study the phenomena of underdevelopment and to prescribe appropriate policies to eradicate it. How we can achieve higher growth rate of the economy and how we can eliminate or eradicate different problems which are exist in each and every economy. You know that in India here is so many problems exist like unemployment, poverty, illiteracy, and predominance on agriculture sector and infrastructural bottlenecks or lack of capital formation and corruption, bureaucracy in public sector. So all these are the major problems of Indian economy. Same as in other countries of the world, some problems always exist. So, modernization theory and the different perspectives on development tells us about how an economy can reach on the path of development. What strategy should be used in each and every economy for getting higher growth rate and for achieving higher economic development? So, modernization theory, the main purpose of this theory is to prescribe appropriate policies to eradicate poverty and other problems, which are the obstacle of development. Our developmental perspectives. In contrast, a developmental perspective does not consider any movement wrong. Movement is simply classified or located on the developmental continuum. It gives credit for the way a person does move and it expects movement to change over time to other categories on the continuum. So, development perspectives tells us the movement or it tells us the way through which a person does move or can move and it expects the movement to change over time which is necessary for the growth and development of the country because at present we are living in a dynamic world, not in a static world. In static theory, we assume that everything is constant or everything is stable. But we are living in dynamic world where everything is going to change and you can't predict about the change what will happen in future. So we have to make such a policies which can protect us from
unprecedented changes, unfavorable changes. Next is development perspectives. Development perspectives are defined by different authors and different persons or different economics, like political. It has some different approaches like political, philosophical approaches regarding development, Marxist perspective, mode of production, capitalist perspective, wage labor and surplus, internationalist perspective, dependency theory, existence of inequality, historical reasons, disciplinary perspective theories like sociological, anthropological, ecological, and other. So there are different development perspectives in an economy or in a world. And these development perspectives are explained or propounded by different authors, different economics, and different person. Theories of development. Popular development, what is it? Avoids grand theories and emphasizes solution viewed in context of development, which is a part of historical process. Theories of development tells us the context of development is constantly changing in scale and in time. It accommodates geographical and historical diversity. This theory of little use to practitioners of development. This theory of development stresses local diversity, human creativity, process of social change through pragmatism, flexibility, and context. Not extent of state intervention, but comparative advantage of public and private sectors and their complementarity. So, theories of development or popular development theory mainly emphasize the solution viewed in context of development. And these solutions mainly give the way of development. And these solutions solve all the existing problem in the economy. So, if government does not interfere in any economic activity and if we follow capitalist economy in which all the factors of productions are owned by private entrepreneurs or private individual person, then economic activities can run smoothly. So, these theories of development, in some theories of development, they assume that we have to follow capitalist economy. But Marxist economy, according to Karl Marx approach, capitalism is bad for the economy. If capitalist economy exists, then there is too much exploitation of poor person or laborers. So capitalism is the obstacle of the growth of the economy. Karl Marx assumed that socialism is best for the growth of the economy, in which equal distribution of income exists in the economy, and if society people remain equal, there will be no difference between rich and poor, haves or haves not. There will be no class struggle between country people. Then they can live happy life and they can live with prosperity and happy life. So there are different approaches of development. According to these approaches, we will know about what type of development way we should follow for the development of our nation or country. Next is theories of development.
New liberal development theory grew in the 1970s and designed to counteract impact of Keynesianism. J.M. Keynes is the very famous and popular economist who is known as father of macroeconomics because he introduced macroeconomics at that time when worldwide level depression was occurred, and he solved the problem of USA and UK unemployment problem which occurred due to depression period. That's why Keynesian economy and Keynesian approaches of macro level or macroeconomics is very famous and very popular. New emphasis on supply side factors in development, private initiatives, and market led growth. It means we should focus on some supply side factors in development because supply side factors play very important role in development, and private initiatives and market led growth also responsible and also give more contribution in the development of the country. Move away from demand simulation or interest rate manipulation, import substitution, state intervention, and centralized planning. According to new liberal development theory, state intervention is compulsory for smoothly running of the economic activity. They favored government intervention or role of the government in economic activity. But classical economists assumed that if government does not interfere in any economic activity, then economy can move smoothly. So, according to new liberal development theory, we should move away from demand simulation or interest rate manipulation. Import substitution policy should be followed, and state intervention and centralized planning authority play very important role for achieving high economic development. And gradual industrialization with trickle down of benefits to all social classes. It means if there is increase in industrialization, if gradually industrialization increases, then it will give benefits to all social classes. That is the approach of new liberal development theory. Next is there is some difference between spatial analysis. If we want to discuss about modernization theory, we can define this modernization theory in spatial analysis, development point of view, in historical geography, and in descriptive way. In this special analysis, it link representation of transport network emphasizes on network diffusion through time to time as an abstract special process. It is not a theoretical model, has no predictive value. It is applicable everywhere. And the development shows the diffusion means change in cultural, or if culture move from one society to another society, if there is a change happen in an economy, that is called diffusion. It shows the diffusion of modernization and economic development into underdeveloped areas. This model actually shows the process of colonial takeover and ignores pre colonial and post colonial transport and economic conditions. Developing areas proceeding through stages of modernization, and developing areas trapped in colonial dependency pattern. And in historical geography,
It used sequence as theory of urban and transport development that can be tested in different areas. This model does not explain processes of urban and transport development outside Africa during colonial era. It requires testing to be considered applicable to new area, and it appears to be limited to colonial Africa. And in descriptive way, it used sequence as summary or index of transport development calibrated to a specific area, and it is applicable anywhere with calibration to local conditions. So, development is a way which shows the diffusion of modernization and economic development into underdeveloped areas. It means how underdeveloped countries can be developed more and can be adopt that way of development through which their economic growth will increase and for the long time period. Next is dependency theory strategies for development. Dependency theory was first introduced by uh, Parrish, and after that, Paul Barron explained this dependency theory. Dependency theorists argue developing countries need to escape from global capitalism and go their own way, either through isolation like China and socialist revolution as a part of a global anti-capitalist movement, which is followed by Cuba. Also associate development like in Brazil, and socialism means state or localized ownership of land and all means of production like land, labor, capital, entrepreneur, rather than foreign companies coming in and running things like modernization theory suggested, that we should not depend on developed countries for the development of developing countries. But dependency theory tells us that most of the developed countries going on the path of development by using the human resources, natural resources, and other resources. They are taking these resources from developing countries and they are going on the way of very fast development, but at the cost of underdeveloped countries or developing nations. It means developing nations has to sacrifice those resources which are used by developed countries for making higher growth rate. Next is dependency theory. What is the key ideas of this dependency theory? It means that developing countries are poor because of a history of exploitation by the Western countries through slavery and colonialism. For example, in African continent, most of the people were used as a slave by Western countries, and most of the underdeveloped countries were colonized by Western countries. India also colonized by Britain or UK, and developing countries remains always poorer because they are basically poorer and their resources are not used by for their own development purpose. They are used by developed countries for the development of most of the developed countries. So developing countries remains poor because of new colonialism or economic exploitation. In order to develop, developing countries need to break away from Western influence and find their own path of development. For example, socialism. But we are following which way? Capitalism.
Now, next is Parsons pattern variables. What type of pattern variables are given by Parsons for the development of the country? Parsons set out to formulate a grand theory of general action that would consider the relevance of cultural phenomena such as ideas, norms, and goals. Parsons also formulated the pattern variables, which are sets of choices and any individual or must make in a given situation. He also used them to analyze larger scale phenomena such as pattern of norms within entire cultural system. His pattern variable includes affectivity, affective neutrality, specificity, diffuseness, universalism, particularism, aspiration, achievement, and self collectivity. So Parsons later turned away from action theory towards a structural functionalism that had at its core the concept of functional imperatives, status roles, need dispositions, and value orientations. Generally, Parsons' theory believed that we should follow some variables which is necessary for the growth of the economy. So Parsons sets out to formulate a grand theory of general action which would change our ideas, norms, and goals, and which will help us to achieve economic development. And variables means those things which can vary, which can change according to the different situations. So if we are following dynamic situation, and if in an economy we assume that economy is dynamic, everything is changeable, then we can use those pattern variables of Mr. Parsons which can affect the growth of the country. Next is Talcott Parsons, the social system. What is the social system defined by Talcott, Talcott Parsons? Talcott Parsons, in this, you know that first of all, what type of economic system exists in world economy? That is primitive community. After that, feudalism came. After that, capitalism, then socialism, and then mixed culture uh, were occurred in the economy. So, feudalism is, according to Karl Marx, mechanical is told by Emil Durkheim, traditional is explained by Max Weber, subjective culture, George Sewell, and primary group, Chicago School. So, Parsons' pattern variables are affectivity or affective neutrality, diffuseness, diffuseness means change in culture, particularism, we should follow some particular thing which is necessary for the development of the country, ascription, ascription or achievement play very important role in an economy, and collective orientation and self orientation, we should follow the path of development in a collective way or in an individual way, but we should take initiative for the development of the country. So Talcott persons explained this social system and how this social system changes over time, like feudalism, capitalism, bureaucracy, traditional approach, primary group, secondary group, all these are included in social system which is defined by Talcott Parsons.
Now, next is development approach by Rostov's stages of economic growth. According to Rostov, what are the stages of economic growth? In this, the stages of economic growth was published by Rostov in which year? 1960. This work is also entitled as a non-communist manifesto. His work was controversial because it provides alternative theory of modern history, Karl Marx. He aware the limitations of his theory, still claimed theory designed to tackle wide range of issues, and he suggested the five stages of economic growth. How economy can achieve growth by following these five stages, which is explained by Rostov. Both try to interrupt evolution of society from an economic perspective. So, Rostov stages of economic growth. This economic growth stages were given by Rostov, and he published his book Economic Growth in 1960, in which his work is also entitled as a non-communist manifesto, which is also a controversial work, and he aware the limitations of his theory also, and he suggested the five stages of economic growth. And what are these five stages? Rostov's briefing that he sought to explain the process of economic growth through historical perspective. He emphasized the necessity of dynamic and disaggregative theory of production. Keynesian and classical analysis are rigid and static. He elaborates certain leading sectors, early stages of revolution. Economic development will become essential sequence of stages. He wants to examine the sectoral structure of economies of the growth process. So, in brief, we can say that Rostov's economic development path is divided in five stages of economic growth, and he mainly emphasized the necessity of dynamics and disaggregative theory of production. And he wants to examine the sectoral structure of economies of the growth process. Now, what is the meaning of diffusionism and what diffusionism theory tells us about development? Diffusionism is a aspect of historism. Diffusionism explained this type of historical approach to cultural investigation. This concept refers to spread of cultural trait from one geographical area to another through migration, colonization, trade, and cultural borrowings. And in this diffusionism theory of development, German school and British school play very important role for providing this diffusionism theory of development. And this theory mainly tells us that how spread of cultural trait from one geographical area to another helps us in the achievement of economic development. And this spread of cultural trait from one geographical area to another can be done by migration, colonization, trade, and through cultural borrowings. Next is these are the five stages of economic growth which was given by Rostov. This first approach is traditional. Second is preconditions for takeoff. Third is takeoff. Fourth is drive to maturity. And fifth stage is
high mass consumption. These are the five stages of economic growth, which is explained by Rostov's economic growth or development perspective. We can explain this thing with the help of these chart and this flow chart. In this here, five stages are given. First is traditional society. First stage is related with traditional society. Traditional society is that type of society in which limited technology exists in the economy and society remains static or constant. Transition triggered by external influences, interest, or markets. After that, we move from first stage to second stage, and second stage is precondition for takeoff. Here, commercial exploitation of agriculture and extractive industry. In India, this commercial exploitation of agriculture occurred during colonial time period. Third situation is takeoff, and in preconditions for takeoff, here installation of physical infrastructure, roads, railways, etc., developed for the country, and emergence of social and political elite. Next is the third stage is takeoff. In this takeoff stage, development of a manufacturing sector. Investment in manufacturing exceeds 10% of national income. Development of modern social, economic, and political institutions. Rostov's economic growth fourth stage is drive to maturity. And this drive to maturity in this development of wider industrial and commercial base. And next and last stage is high mass consumption. This high mass consumption stage tells us that exploitation of comparative advantages in international trade. So we can move from first stage to fifth stage, and in between these stages are included, and these stages tells us that how economy can move from first to second stage, second to third, and third to fourth, and fourth to fifth. India has also passed all these stages, then India reached on the fifth stage. So according to Rostov's economic growth, these are the five stages of development. How traditional society can move to preconditions for takeoff, then drive to maturity, and in last stage, high mass consumption. Next is psychological theory of development. Other than economic and financial factors and human beings themselves affect and determine and even initiate economic growth. Human beings are really asset of the country. Man with his own dignity, he has his own needs, capabilities, and limitations. Economic growth is caused by people whose motives, way of thinking, and attitudes have changed. And you know that human beings play very important role in the achievement of economic development. This psychological theory of development tells us that other than economic factors and financial factors and human beings themselves affects and determine and even initiate economic growth, but a person or man with his own dignity, he has also his own needs,
capabilities and limitations, and he can also play very important role in the achievement of economic development because his way of thinking, his attitude, his lifestyle can also affect the development path of the country. Next is what is Marxism? The concept of Marxism was developed by the German philosopher, economist, and sociologist Karl Marx. He developed the concept based on his analysis of economic development during the Industrial Revolution of the mid 19th century. In his Communist Manifesto 1848, Marx was critical of the capitalist mode of production and the consequences for persons in such societies. Karl Marx was in favor of socialism and against on the idea of capitalism. Karl Marx believed that capitalist mode of production or capitalist economy is not suitable for the society because capitalist mode of production create inequality between the society. So if society people remain unequal or there is massive poverty exists in the economy and rich becomes more richer and poor becomes more poorer, in this case economy can't develop and economy can't achieve higher growth rate of development. So his way of thinking is totally different from classical approach. Karl Marx is great. Karl Marx gave great theory of Marxism and Marxist approach of development. So, in his Communist Manifesto in 1848, Karl Marx was the critics of the capitalist mode of production and the consequences for persons in such societies. Marxist theory approach or Marxist approach to literature is based on the philosophy of Karl Marx, a German philosopher and economist. He was a German philosopher and a great economist. His major argument was that whoever controlled the means of production or the factors of production like land, labor, capital, entrepreneur in a society controlled the society. It means in a capitalist mode of production, individual or private owners hold all the factors of production, and if all the factors of productions are owned by private entrepreneurs, it means they will run the economy, they will control the whole society. And if all the factors of productions are in hand of government or state, then state will control the whole society. And if all the factors of productions are owned by both, means private sector and public sector, like in India, here is a mixed economic system is followed by Jawaharlal Nehru, who was the first prime minister of Indian independent Indian economy. So we have followed this way of growth, mixed economy. In this, all the factors of productions are owned by both. That's why in India, here, social welfare and profit motive both are coexist in it. So Marxist theory believed that whoever controlled the means of production in a society, that will control the whole society. New Marxism theory, dependency theorist Andre Gunter Frank, uneven development and inequalities of capitalist system. Capitalist system is that system in which all the factors of productions are owned by private entrepreneurs and there is a lot of freedom to choose any enterprises for producer
and there is a lot of freedom for consumers also. Consumer can uh, demand for any product. Consumer can consume any commodity which is produced by producer. In a capitalist economy, government does not interfere in any economic activity. And in capitalist economy, profit is the main motive of all business organizations. So there is no social welfare exist in capitalist economy. And in capitalist economy, price mechanism play very important role to settle the price of each and every commodity which is produced in the economy. Where the demand curve and supply curve intersect each other, equilibrium price is determined, and that price determination is called price mechanism. In a free market economy, this price mechanism play very important role. So this capitalist system, it has some disadvantages also because it create inequalities and the north-south divide is global in scope. Robert Cox, crossing level of analysis, a wide range of public and private sectors, a pattern of global governance, historical structures, particularly configuration of forces, material capabilities, ideas, institutions, social forces, process of capitalist production, forms of state, and world order. Emmanuel Wallerstein, the world system concept was given by Emmanuel Wallerstein. This system concept, a political and an economic structure with one depending on the other. So, world empires and world economies, this system tells us that each and every one is dependent on other. So, world system concept, either it may be politically we are dependent on other nations, or economically we dependent on other nations. So, a political and an economic structure with one depending on the other, that is explained by Immanuel Wallerstein. This is known as world system approach of development. Now, what are the four Marxist theories? First is world system theory, which was developed by Immanuel Wallerstein, developed in response to imperialism, monopoly capitalism, capital becoming consolidated in the hands of wealthy nations. Wealthy nations use this dependency theory. Dependency theory tells us that how developed countries extract or exploit the available resources of underdeveloped countries for the growth and development of their own country. So, core countries and periphery countries. Core countries are those who are following the way of capitalism, and periphery countries are those who are providing resources to the developed countries. So, harmony of interest is equals to pacifying the working class in the core with economic gain from the periphery. So, declining terms of trade, price of manufactured goods increased more rapidly than that of raw material. Periphery become poorer relative to the core because core countries are developed countries and periphery countries are underdeveloped countries. Developed countries are going on the path of development at the cost of underdeveloped countries. Underdeveloped countries resources shift from their country to developed nations. That's why developed countries always use this dependency theory. It means underdeveloped countries are dependent on developed countries, but they they will not get too much benefit, and developed countries are gaining much more benefit from underdeveloped countries. So periphery countries become poorer relative to the core
and takes more coffee ground to buy a refrigerator. Paul Barron. Paul Barron, who was Paul Barron? Paul Barron was a great economist who propounded this dependency theory too, and the political economy of growth. This is the famous book of Paul Barron, which was written by Paul Barron in 1957. He argued that there was a fundamental contradiction between capitalist development in the center and industrialization and development in the periphery countries. Surplus extraction means transfer to core, and solution is political revolution. Dependency theorist key point one is underdevelopment is a historical process, not a condition necessarily intrinsic to poorer countries. It means underdevelopment is a historical process. It is related with the history of the country. If a country is basically poor, that it will remain poorer. But if historically country is not underdeveloped, then he will become more richer and more developed country. So underdevelopment is a historical process, not a condition necessarily intrinsic or internally to poorer countries. Second thing is the dominant and dependent countries together form a capitalist system. It means the dominant country or main countries or developed countries and dependent countries who are dependent on developing nations or underdeveloped nations for the development of their own country. Together they make which system of the economy? Capitalist system. And third is underdevelopment is an inherent consequences of the functioning of the world system. Origin of dependency theory 2. This model of development proposed by Rostov, who have given 5 stages of development, and Lewis, challenged from within economics by Paul Barron in his book The Political Economy of Growth, which was written by Paul Barron in 1957. Paul Barron, according to him, economic development of poor countries is against interest of rich countries, and rich countries always exploited poor countries for the benefits of their own nation. World system theory, which was propounded by Immanuel Wallerstein, this theory tells us that the world exists in a single socio-economic system made up of a core, periphery, and semi-periphery regions. The definition of this world system theory is a socio-economic and political approach which explain the economic development and dynamics of capitalistic world economic, analyzing the mechanism of international market trade, economic division of labor, and economic division of labor between core and periphery regions, and interest of capital class in markets. And regions are divided into three parts. One is core region. Technologically, they are advanced and industrialized. Capitalist nations are called core areas. So, core countries and core areas are those areas which are technically advanced and more industrialized capitalist nations or regions. And periphery areas are those which is related with poor countries that primarily subsist by exporting primary products from developed countries. And semi periphery areas are those countries that act as a periphery to core countries and core to the countries of the periphery, which is the middle situation of core and periphery areas, that is called semi periphery areas. Now, Wallerstein world system approach stresses or emphasized the basic unit of social analysis, which refers to the international division of labor
because division of labor and specialization is the main basic of international trade. International trade, it means if we are doing trade with rest of the world or other nation, that is called international trade. At present, all the economies are open economies. They have relationship with rest of the world and they are doing international trade like exports and imports with rest of the world and getting more gains and advantages or benefits from this type of international trade. So, World Economic System and Wallerstein World System is a theory which stresses that world system should be the basic unit of socio-economic analysis, refers to the international division of labor, and in this there are three regions which are called like one is core, second is periphery, and third is semi-periphery countries. This model makes an attempt to explain one large world economy. And here three major groupings are core, periphery, and semi-periphery. Next is what is new liberalism? New liberalism theory of development is the idea that less government interference in free market is the central goal of politics. In our case, the less government involvement in development is better. This theory is linked to the new right. Features of new liberalism is that privatizing state services, lowering tax rate, reducing rules and regulations for businesses, workers, and the environment, reducing state control. It means new liberalism was in favor of capitalism, was in favor of free market economy, was in favor of laissez-faire economy. And free market system is that system in which there is a freedom to individual person. Individual freedom is based on the principle of allowing individuals to be free to pursue their own self-interest. This is seen as the best way to pursue the maximum good in the society. They are efficient if a market is a free market and there is no intervention of the state or government, then businesses will try to make maximum profit and they will produce maximum output at the minimum cost. That will be called efficiency in business enterprises. So they are more efficient than socialism. And innovation, competition, and the profit motive encourages people to produce more goods and new products to stimulate demand. So we probably would not have had the iPad without capitalism. So economic growth and jobs also increases when we adopt this free market system or market oriented system. The end result of leaving businesses free to do business is more wealth and more jobs. So these are the approach of new liberalism, and new liberalism theory tells us that if less government interference exists in the economy, and if we follow the free market system in which individual freedom, efficiency, innovation, more economic growth, and more job opportunities exist, in this way we can reach on the path of development at a very rapid and fast way. Alternative perspectives of development or paradigm of development. The purpose of development is the creation of sustainable economies and societies based on non-violence, love, cooperation, harmony, contentment, and fulfillment of need, not greed. According to Mahatma Gandhi and other social reformers, the alternative perspective of development tells us that we should focus or we should emphasize the way of development in which there is more creation
of sustainable economies in which both generation needs can be satisfied without compromising or without sacrificing of the future generation needs. And development approach should be based on non-violence, love, cooperation, harmony, contentment, and fulfillment of need, not greed. So that is the very good approach of development. This is called the alternative paradigm or perspective of development. Next is feminism. Feminism approach or feminist theory of development broadly refers to the theories and movements for women rights and liberation. Because in at present in all over the world, the ratio of male and female is near about half and half, 49% female and 51% male at present in all over the world. So, feminism theory is very important, which tells the way of women's development and the movement for women's right and liberation. Feminists argue that modern society favors men's perspectives and interests, therefore treating women and girls unfairly. So the waves for feminism, there are four waves of feminism are first wave was started at late 19th century, second wave 1960s to 1990s, third wave mid 90s and early 2000s, and fourth wave 2010 to till now. And causes is how and why these waves arises: the right to vote, equal access to education, the right to own property, the right to be employed, breaking the glass ceiling, and equal pay for equal work. All these are the causes because there is too much discrimination between male and female in different perspective, like right to vote, equal access to education. This should be provided to each and everyone, either they are male or female. There should be no discrimination exist in the economy. Then our economy can reach on the path of development. The capability approach or human development approach tells us that quality of life and human development is the main thing which is necessary for the development of the country. And this capability approach was developed by Nobel Prize winner Amartya Sen on the basis of field of development economy. It emerged as the most influential alternatives to standard economic frameworks for thinking about poverty, inequality, and human development. This human development approach tells us that without developing human beings, without increasing the educational facilities and medical facilities, human beings or human capital can't be formed, and human capital without human capital formation, we can't achieve higher growth rate of the economy. Next is summary. Now we can conclude from the above discussion. In this unit, we have discussed the various perspectives of development, for example, modernization theory, Marxist and new Marxist approaches of development and underdevelopment, new liberal perspectives, alternative development approaches, human development, feminist theory of development, and anti-development approaches. There are so many approaches which is related with the development way. So development is a continuous process in which in economic terms, in which national income, per capita income, and social welfare of the economy increases. And development is not a single dimensional concept, it is a multi dimensional concept, and development approach are given by different economics and different politicians. So, in this unit,
which is the perspectives on development, we have discussed different theories of development or different approaches of development. So, this unit uh, and the topic of perspectives on development we have completed in this session. In next session, we will discuss about another rethinking development topic. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము ఒక కొత్త పాఠాన్ని నేర్చుకుందాము. అది ఫంక్షనలిస్ట్ సిద్ధాంతం. అంటే ఇంతకుముందు మనము చాలా సామాజిక వర్గీకరణకు ఏంటి మార్క్సిస్ట్ విధానం కానివ్వండి, లేకపోతే వేరే విధానాలు అనేటివి మనం తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు కార్యశీలత సిద్ధాంతము అనేది ఈ యొక్క సామాజిక వర్గీకరణ లేకుంటే సామాజిక స్థరీకరణకు ఏ రకంగా అది సిద్ధాంతాన్ని చెప్తుందనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ యొక్క సమాజం అనేది ఎక్కడైనా కానీ, భారతీయ సమాజమైనా కానీ, అమెరికన్ సమాజమైనా కానీ, చైనా సమాజమైనా, రష్యన్ సమాజమైనా, లేకుంటే జపాన్ సమాజమైనా, అది ఏ సమాజమైనా కానీ అది అస్తిత్వం, అది పేద ధనిక స్త్రీలు పురుషులు ఆ తర్వాత మధ్యతరగతి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరితో కలిసి ఈ యొక్క సమాజం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ధనికులకు పేదవాళ్ళకి మధ్యలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అంటే చదువులో కానివ్వండి, లేకుంటే డబ్బులలో కానివ్వండి, లేకుంటే సామాజిక హోదాలో కానివ్వండి, వీటన్నిట్లలో కూడా రకరకాల తేడాలు ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, ఈ యొక్క అసమాన సమాజాన్ని మనం ఇంతవరకు కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతంతో, అది కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతంతో చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈరోజు మీరు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సోషియాలజిస్ట్, ఆయన మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను, ఆయన టాల్కాట్ పార్సన్స్. టాల్కాట్ పార్సన్స్ ఒక అసమాన సమాజంలో ప్రతి మనిషి బతుకుతాడు. ఆ ప్రతి మనిషి బతకడానికి ఏదో ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ పని చేయడం అనేది కొంతమంది కూలీ పని చేయొచ్చు, కొంతమంది కంప్యూటర్ సైన్స్ పని చేయొచ్చు, కొంతమంది ఇంజనీర్లు కావచ్చు, కొంతమంది మేధావులు, కొంతమంది చదువు చెప్పేవాళ్ళు అలాంటి టీచర్లు, ఇంకెంతమంది బడిపంతులు కావచ్చు, ఎవరైనా ఏదైనా కావచ్చు. అయితే ఈ యొక్క ఫంక్షనలిస్ట్ సిద్ధాంతం రూపకర్త అయినటువంటి అమెరికన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త టాల్కాట్ పర్సన్ ఏం చెప్తాడు అంటే, సమాజంలో కొన్ని ఇప్పుడు సమాజం మంచి పుట్టినప్పుడు ఏదో ఒక పని చేసుకొని బతకాలి. ఆ పని చేసుకొని బతకడంలో ఈయన ఏం చెప్తాడు అంటే, అమెరికన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త టాల్కాట్ పర్సన్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఈ యొక్క సమాజంలో కొన్ని పనులు మాత్రము ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నాయి, మరికొన్ని పనులు మాత్రం తక్కువ ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నాయి అనేది అమెరికన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి టాల్కాట్ పర్సన్ చెప్తాడు. ఈ యొక్క కొన్ని పనులు మాత్రం అధిక ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నాయి, ఇంకొన్ని తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నది అనేదే ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం యొక్క ప్రధాన సిద్ధాంతం చెప్పుకోవచ్చు. సమ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది అదర్ ఫంక్షన్స్ అని ఆయన ఇంగ్లీష్లో చెప్తాడు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, సమాజంలో కొన్ని పనులు మిగతా వాటికంటే ముఖ్యమైనవి అని చెప్తాడు. అయితే ఈ ముఖ్యమైన పనులు అనేదే సమాజ వర్గీకరణకు, సమాజ స్థరీకరణకు దారితీస్తుందనేది యొక్క సమాజ స్థరీకరణకు దారితీస్తుందని టాల్కాట్ పర్సన్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఏంటి, ఎందుకు మరి ఇది నిజమేనా, మనం దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మీరు సమాజంలో అసలు కార్యశీలత సిద్ధాంతం అంటే ఏంటో మనం మొదట్లో తెలుసుకుందాం. కార్యశీలత సిద్ధాంతము అంటే మొత్తం సమాజాన్ని మానవ శరీరంతో పోల్చడం. మానవ శరీరంలో ముక్కు, నోరు, ఈ యొక్క పెదాలు ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ముఖ్యమో అట్లే ఇప్పుడు మెదడు, గుండె ఇట్లాంటివన్నీ, గాలి, మన శ్వాస తీసుకోవడము, ఇవన్నీ ఏ రకంగా ఉంటాయో ఒక మానవ శరీరంలో, అదేవిధంగా సమాజంలోని భిన్న సంస్థలు అనేటివి భిన్న పనులు చేయడానికి ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం కుటుంబాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. కుటుంబం అనేది అది పిల్లల్ని గుర్తు చేయడానికి, లేకపోతే ఒక లైంగిక సంబంధాలని కలిగి ఒక మంచి అంటే ఒక నీతిమంతమైన జీవితం గడపడానికి, పిల్లల్ని ఇవ్వడానికి ఒక కుటుంబం అనేది ఉంది. బడి ఉందనుకోండి, ఒక ఆదర్శ పౌరుల్ని తయారు చేయడానికి, ఆ తర్వాత ఒక మంచి పౌరునిగా ఎదగడానికి బడులు అనేటివి ఉపయోగపడతాయి. అదేవిధంగా వ్యవసాయం అంటే వ్యవసాయం, రైతులు ఉన్నారంటే అది మనకు ఆహారాన్ని అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే సమాజంలోని ప్రతి సంస్థ, ప్రతిది కూడా ఒకదానికి ఒకటి అనుబంధంగా ఉండి, ఒకదానికి ఒకటి పరస్పరము ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడి పరస్పరం కలిగి ఉంటాయనేది ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. అంటే దానికి కార్యపరమైనటువంటి కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి, అందువలనే ఆ సంస్థలు ఉంటాయనేది మనకు ఈ కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఆయన టాల్కాట్ పర్సన్స్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఆయన చాలా పుస్తకాలు రాశాడు. దాంట్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పుస్తకం ఏంటి అంటే ది సోషల్ సిస్టమ్. సోషల్ సిస్టమ్ అంటే సామాజిక
వ్యవస్థ. సామాజిక వ్యవస్థ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది? ఈ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థ అనేది పరస్పర విభిన్న సంస్థల మధ్యలో సంబంధాలు కలిగి ఉండి ఒకదానిపైన ఇంకొకటి ఆధారపడి ఉండడాన్ని ఫంక్షనలిజం అంటారు, కార్యశీలత సిద్ధాంతం. ఇంటర్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అంటే ఇంటర్ డిపెండెంట్ అంటే ఒకదానిపైన ఇంకొకటి ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కుటుంబము బడితో సంబంధం ఉంటుంది, బడి వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉంటుంది, వ్యవసాయం ఇంకొక దానితో సంబంధం ఉంటుంది. మనం గుడికి వెళ్తాము, చర్చికి వెళ్తాము, మసీదుకి వెళ్తాము, అంటే మతానికి సంబంధం ఉంటుంది. మతం అనేది మళ్ళీ మనిషి యొక్క హెల్త్కి సంబంధించి కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే సమాజంలో ప్రతిదీ కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ అంటే ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంది, ఇంకో దాని మీద ఆధారపడి ఉండడం ఉంది అనేది ఈ యొక్క ఫంక్షనిస్ట్ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఇది బలంగా ఏం నమ్ముతుంది అంటే ఈ మొత్తం ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడము, ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడి సంబంధాలు కలిగి ఉండడం అనేది ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ ఉంది అనేది చెప్తా ఉంది. అదేంటి అంటే ఇట్లా కలిగి ఉండడమే కాదు, సమాజంలో కొన్ని విషయాలు మాత్రము చాలా ప్రధానమైనవి, ఆ తర్వాత కొన్ని విషయాలు అంత ప్రధానమైనవి కాదని చెప్తారు. ఉదాహరణకి ఒక ప్రొఫెసర్ అనుకోండి, ఆ ప్రొఫెసర్ కావాలి అంటే అతను పిహెచ్డి చేయాలి, పరిశోధన పత్రాలు రాయాలి, ఆ తర్వాత అతను ఎంతో కష్టపడాలి. ఒక గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఉన్న అమ్మాయి అయినా కానీ అబ్బాయి అయినా కానివ్వండి, అతను డాక్టరేట్ అయ్యి ఒక ప్రొఫెసర్ కావాలి అంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ట్రైనింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ సమాజ వర్గీకరణ అనేది ఇట్లా కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారు, ఆ వ్యక్తుల యొక్క ప్రాధాన్యత అవసరం అనేది చెప్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ జీతం 2 లక్షలు ఉంది ఇప్పుడు ఈ రోజులలో, మరి ఒక కూలీ వాళ్ళకి 200 ఉంది. 2 లక్షలు ఎక్కడ ఉన్నది, 200 ఎందుకు ఉన్నది అంటే ఈ యొక్క అసమానతలు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఈ యొక్క సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ సమాజంలో ఎక్కడైనా కానీ ప్రపంచంలో ఈ యొక్క ఇది కంపల్సరీ అంటది అన్నట్టు. అంటే ఇది ఒక సమాజాన్ని ఒక నిలకడగా ఒక ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నడపాలి అంటే ఈ యొక్క సామాజిక అసమానతలు అనేటివి ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే కొన్ని మిగతా వాటి కంటే కూడా ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండడం వల్ల ఇవి ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్తుంది. ఎందుకు ఇట్లా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనము సమాజం అనేది ఇట్లా అసమానంగానే ఉండొచ్చా, అసమానంగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే కొన్ని సమాజంలోని కొన్ని అంశాలు చాలా ముఖ్యమైనవి కాబట్టి ఆ ముఖ్యమైనవి కొంతమంది చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ జీతాలు వస్తాయనేది ఒక సిద్ధాంతం చెప్తుంది, అంటే చెప్తా ఉంది. ఇక్కడ సిద్ధాంతం పూర్తిగా లోపల పోయే ముందు మనం ఇంకొంచెం టాల్కాట్ పార్సన్స్ గురించి, ఆయన యొక్క శిష్యులైనటువంటి మూర్ అండ్ డేవిస్ మూర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. కింగ్స్లే డేవిస్ మరియు మూర్ ఈ ఇద్దరు కూడా శిష్యులు అన్నట్టు. ఎవరికి? కింగ్స్లే డేవిస్ అండ్ మూర్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క టాల్కాట్ పార్సన్స్ కి శిష్యులు. టాల్కాట్ పార్సన్ ఏమో కార్యశీలత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వాడు, ఆయన శిష్యులే వీళ్ళిద్దరు కూడా ఏమంటారు అంటే వీళ్ళిద్దరు ఒక బలమైన వ్యాసం రాశారు. అది మొత్తం భారతీయ సమాజాన్ని, అమెరికన్ సమాజాన్ని, మొత్తం సామాజిక శాస్త్రాన్ని ఒక కుదిపినటువంటి ఒక వ్యాసం రాశారు. ఆ వ్యాసం పేరేం పేరు అంటే సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటిఫికేషన్. అంటే ఈ యొక్క స్త్రీకరణ లేదా వర్గీకరణ యొక్క కొన్ని ప్రాథమిక సిద్ధాంతాలు అని వాళ్ళు ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగింది. ఆ వ్యాసంలో ఏం రాశారు అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క సామాజిక స్త్రీకరణ అనేది ప్రతి సమాజంలో అవసరము, అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అని వాళ్ళు రాశారు. ఎందుకు అవసరము అంటే ఇది ప్రతి సమాజంలో కొన్ని వాళ్ళు ఉదాహరణ చెప్పారు. ఏ ఉదాహరణ అంటే ఒక మంచి కంపెనీ ఉంది అనుకుంటే, ఒక విద్యుత్ శక్తి, ఇప్పుడు మన తెలంగాణ పవర్ కార్పొరేషన్ ఉంది. తెలంగాణ పవర్ కార్పొరేషన్ కి ఒక నవలాకారుని తీసుకొచ్చి మనం మేనేజర్గా పెట్టారు, అది సాధ్యమైద్దా? సాధ్యం కాదు. అంటే ఒక నవలాకారుడే, ఒక లెక్చరరే ఒక తెలంగాణ పవర్ సిద్ధాంతం, ఒక పవర్ దాన్ని చేయాలి అంటే అది ఒక నవలాకారుడు కాకుండా దానికి శిక్షణ పొందినటువంటి ఒక మంచి ఇంజనీర్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు. అది ఆ రకంగా సమాజం అనేది ఒక ఇట్లా వర్గీకరణ జరిగి ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం యొక్క ప్రధానంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు 1 by 1 ముందుకెళ్దాం. అసలు ఈ ఫంక్షన్స్ సమాజం అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే మానవ
సమాజ మనుగడ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళోసారి చెప్తున్నాను. ఈ మానవ సమాజ మనుగడ అనేది ఏ రకంగా నడుస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మన కోట్ల మంది ఉదయమే లేస్తారు, పనిలోకి పోతూ ఉంటారు. అంటే ఈ సమాజాన్ని ఒక ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారంగా, ఒక సిద్ధాంత ప్రకారంగా, లేకపోతే ఒక ఒక ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏం కోరుకుంటారు? శాంతినే కోరుకుంటారు. శాంతిని అంటే వాళ్ళు ఉదయం లేచిన కాంచి రాత్రి వరకు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సమాజం అనేది చాలా సున్నితంగాను, చాలా మంచిగానే జరగాలని కోరుకుంటారు. మరి ఇట్లా జరగడం అనేది ముఖ్యమే. మరి దీనికి ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఇప్పుడు సమాజం అనేది సరే ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా తన ప్రతి వ్యక్తి దినచర్యలకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ఈ సమాజం అనేది సరిగా జరగడం అనేది చాలా ముఖ్యమే. అయితే ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అంటే, కొంతమందికి ఎక్కువగా డబ్బులు ఇవ్వడము, లేకపోతే రివార్డ్స్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. అంటే అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రివార్డ్స్. మనము పాఠం లోపల పోయినా కొద్ది తెలుసుకుందాము. అసలు ఇదే మొత్తం సమాజాన్ని చీల్చేది, లేకుంటే సమాజాన్ని ఒక అసమాన ఒక మనుషులు ఎందుకు ఇప్పుడు కలెక్టర్లుగా మీకు మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను. మన భారతదేశంలో ప్రతి వాళ్ళు ఐఏఎస్ కావాలని, ఐపీఎస్ కావాలని కోరుకుంటారు. మీరు చాలా మంది సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటారు, హీరో రాత్రికి రాత్రి ఒక 5-6 రోజులు కష్టపడతాడు, ఒక సీన్ లో కష్టపడతాడు, ఇంకొక సీన్ లో కలెక్టర్ అవుతాడు. అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా కలెక్టర్ కావాలని కోరుకుంటాడు. ఎందుకు కలెక్టర్ కోరుకుంటారు అంటే, కూలీ పని ఎంతకాలం చేస్తాము, అట్లా కాదు కలెక్టర్ కావాలని, లేకుంటే ప్రొఫెసర్ కావాలని, లేకపోతే ఇంకేదైనా జాబ్ చేయాలని కోరుకుంటారు. అంటే ఈ యొక్క అసమానత, ఈ సమాజంలో ఈ యొక్క ఫంక్షనిస్ట్ కార్యశీలత సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, కొన్ని మన సమాజంలో అందరూ సుఖంగా ఉండాలనుకుంటారు, అందరూ ఎటువంటి వాళ్ళకు అంతరాయం కలగకుండా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అయితే దీనికి అది ఎట్లా నడుస్తుంది, అది ఎట్లా సాధ్యం, ఎట్లా మనం సమాజాన్ని ఒక ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడడం అనేది చాలా ముఖ్యమే. కానీ అది ఎలా సాధ్యం అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి అది ఎలా సాధ్యము అంటే, ఈ డేవిస్ అండ్ మూర్ అనే వాళ్ళు, ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్తారు అంటే, వాళ్ళు అమెరికన్ సోషలాజికల్ బులెటిన్ అనే ఒక మ్యాగజైన్ కి అది రాసి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్. ఈ యొక్క స్థిరీకరణ అనేది సమాజము సంక్షేమంగా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, లేకపోతే అది జరగాలి అంటే ఇది ఉండాలి అంటారు వాళ్ళు. ఎందుకు అంటే, సమ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ది అదర్ ఫంక్షన్స్. అంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ మాత్రం ఇంకొన్ని వాటికంటే విలువైనవని వీళ్ళు చెప్తారు. ఇది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం మానవ మనుగడ ఎట్లా జరుగుతుంది, సమాజం అనేది ఎట్లా ప్రశాంతంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జరగాలి అంటే అది ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది అంటే, ఈ యొక్క డేవిస్ అండ్ మూర్ అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు, వీళ్ళు ఎవరి స్టూడెంట్స్ అంటే, వీళ్ళు టాల్కాట్ పార్సన్స్ కార్యశీలత సిద్ధాంత రూపకర్త అయినటువంటి టాల్కాట్ పార్సన్స్ శిష్యులే యొక్క డేవిస్ అండ్ మూర్. వీళ్ళు దానికి మీకు ఈ సిద్ధాంతం గురించి ఇంకొంచెం కూడా చెప్తాను. ఈ యొక్క టాల్కాట్ పర్సన్ అనే అతను AGIL అనే ఒక మోడల్ ని చెప్తాడు. ఏ అంటే అడాప్టేషన్ అని, G అంటే గోల్ ఓరియంటేషన్ అని, I అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అని, L అంటే లేటెంట్ అని. ఈ యొక్క 4 అంశాలు అనేటివి సమాజాన్ని నడుపుతాయి. అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక సౌఖ్యంగా సమాజంతో కలిసి తన యొక్క లక్ష్యాన్ని ఛేదించుకొని ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా బతకాలని కోరుకుంటాడు. అయితే ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతంలో ఆయన టాల్కాట్ పార్సన్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన శిష్యులు కూడా గురువు గారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని సమర్థిస్తూ వాళ్ళు ముందుకెళ్తూ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, ఈ యొక్క అసమాన సమాజానికి కారణం ఏంటి అంటే, సమాజంలో కొంతమంది మాత్రము చాలా విలువైనటువంటి పనులు చేస్తారు. అంటే మేధోపరమైనటువంటి, లేకుంటే సాంకేతిక అది వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి దానికి ఎక్కువగా మనకు డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఈ యొక్క సామాజిక స్థిరీకరణ, యొక్క వర్గీకరణ జరుగుతుందని చెప్తారు. ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే, భారతదేశంలో తీసుకుంటే మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, అది కలెక్టర్ జీవితాన్ని కనుక తీసుకుంటే, లేకపోతే ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ ఇంజనీర్ జీవితాన్ని కనుక తీసుకుంటే, వాళ్ళకు ఎక్కువగా జీతాలు ఉంటాయి, ఒక ఇల్లు ఉంటుంది, కారు ఉంటుంది, క్లర్కులు ఉంటారు, వాళ్ళు ఉండడానికి పెద్ద బంగ్లా ఇస్తారు. ఒక నాగార్జున సాగర్ ఉదాహరణకే తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మానవ నిర్మితం అనేది నాగార్జున సాగర్. మరి అది దాంట్లో కొన్ని కోట్ల
పంటకు నీళ్లు అది అందిస్తారు. మరి అందించినప్పుడు దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక ఇంజనీర్ అనేది అవసరం కదా. ఆ ఇంజనీర్ ఎంతో సాంకేతిక నిపుణత, ఎంతో గొప్ప చదువు చదివి ఉండాలి. మరి ఆయన జీతం కూడా ఎక్కువ ఉండాలి అనేది వీళ్ళు వాదిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి తక్కువ, దాంట్లో కూలీలకు ఈ యొక్క ఇంజనీర్కి తేడా ఉంటుంది కదా. కూలీలు కొన్ని వేల మంది ఉంటారు, కానీ ఇంజనీర్లు ఒకరే ఉంటారు. అంటే నాగార్జున సాగర్ లాంటి పెద్ద మహా ప్రాజెక్టులను డీల్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ ఉండాలి కదా. వాళ్ళకి ఎక్కువ జీతం ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళకి తక్కువ జీతం ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ సమాజంలో కొన్ని ఫంక్షన్స్, అంటే కొన్ని కార్యాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఎందుకు అంటే అవి పెద్ద పెద్ద సమూహాలని, ఇప్పుడు మార్కెట్లో మేనేజర్స్ ఉంటారు, లేకపోతే వైట్ కలర్ జాబ్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ తీసుకుందాం అనుకోండి, ఎస్బీఐలో కొన్ని కోట్ల మంది కస్టమర్లు ఉంటారు, ఎల్ఐసిలో కొన్ని కోట్ల మంది కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఆ తర్వాత ఇంకా మీరు దీన్ని తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో కొన్ని కోట్ల మంది కస్టమర్స్ ఉంటారు. మరి వీళ్ళందరినీ, ఇన్ని కోట్ల మందిని, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అవన్నీ తీసుకుంటే వీటికి కొన్ని లక్షల మంది యూజర్స్ ఉంటారు. మరి వీళ్ళందరినీ ఎవరు మేనేజ్ చేయాలి? వైట్ కలర్ జాబ్ అంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వర్గంలో వాళ్ళు చేస్తారు. దానికి సాంకేతిక నిపుణత చాలా ముఖ్యమనేది అర్థమవుతుంది. మరి ఆ సాంకేతిక నిపుణత ఎట్లా వస్తుంది? ట్రైనింగ్ ద్వారా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు శిక్షణ పొందాలి. ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి ఒక 2 సంవత్సరాల శిక్షణ ఉంటుంది. ఒక ఆర్మీ జవాన్కి ఒక సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఇట్లా శిక్షణలు అనేది పోల్చి ఉంటుంది. ఈ రకంగా సమాజం అనేది ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక బ్యాంక్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా, ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ కావాలన్నా, లేకపోతే ఇంకా ఒక ఐఏఎస్ కావాలన్నా, ఒక ఐపీఎస్ కావాలన్నా, ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ కావాలన్నా, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు చాలా కాలం తమ జీవితాన్ని త్యాగాలు చేసి వాళ్ళు ఇది సాధిస్తారనేది కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువ జీతాలు ఇవ్వడం తప్పు కాదు, వీళ్ళకి ఎక్కువగా గుర్తింపు ఇవ్వడం తప్పు కాదు అనేది మనకు కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. అది మరి ఇది మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఇది మొత్తం దుమారం లేపింది అమెరికన్ సమాజంలో కానివ్వండి, లేకుంటే మొత్తం సామాజిక శాస్త్రంలో. ఈ అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ బేసింగ్ ఆన్ ది స్కిల్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా మంది, అది ఎట్లాంటి సమాజాన్ని నిర్మిస్తుందనే దాని మీద చాలా గొడవలు జరిగాయి. దీని మీద ఈ డేవిస్ అండ్ మూర్ రాసినటువంటి ఈ యొక్క సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనే వ్యాసంలో వాళ్ళు ఇదంతా రాస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా చాలా మంది మళ్ళీ వ్యాసాలు రాయడము, ఆ వ్యాసాలు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంచికలో అవి రావడము, ఆ సంచిక అనేది మళ్ళీ కొత్త, వాళ్ళు మామూలుగా కావాల్సినటువంటి సంచిక కాకుండా ఒక కొత్త సంచిక తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. అంటే వీళ్ళు చేసినటువంటి ఈ వ్యాసానికి వ్యతిరేకంగా చాలా మంది రాశారు. దాంట్లో ట్యూమెన్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త మాత్రం చాలా ప్రముఖంగా ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతాన్ని డేవిస్ అండ్ మూర్, ఈ యొక్క కింగ్స్లే డేవిస్ అండ్ మూర్ ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరిస్తూ అతను కొత్త సిద్ధాంతాన్ని, ఈ యొక్క సిద్ధాంత ప్రాతిపదికను ఆయన తిరిగి రాశాడు. ఇది ప్రాథమికంగా కార్యశీలత సిద్ధాంతం అంటే సమాజంలోని ప్రతి అంగం కూడా ఇంకొక అంగంతో మన మానవ శరీరం ఎట్లనో అదే రకంగా మానవ సమాజం కూడా ఒక శరీరం లాంటిది. దానికి ముక్కు, చెవులు, కళ్ళు ఎట్లాంటియో మనకి ఎట్లా ఉంటాయో అదేవిధంగా కుటుంబము, విద్యా సంస్థలు, మత సంస్థలు ఇది ఒకదానికొకటి అనుబంధం కలిగి ఉండి పరస్పరం ఆధారపడి ఆ తర్వాత అవి ఉంటాయనేది ఒక కార్యశీలత సిద్ధాంతం అనేది చెప్తా ఉంది. అంటే దీన్ని టాల్కాట్ పార్సన్స్ అమెరికన్ సమాజ శాస్త్రవేత్త ఇతను చెప్పడం జరిగింది. అతని శిష్యులైనటువంటి డేవిస్ మూర్ కూడా దీన్ని ప్రతిపాదిస్తూ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది, అంటే ఈ సమాజంలో ఇది ఎట్లా నడుస్తుంది, దీని వెనకాల ఉన్న కారణం ఏంటి అని చెప్తూ ఈ సమాజము ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా ఒక డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నడవాలి అంటే కొన్ని విషయాలు అనేవి చాలా ప్రధానమైనటివి. వాటికి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి, మిగతా వాటికి తక్కువ డబ్బులు వస్తాయి అనేది డబ్బులు కానీ గౌరవం. అంటే ఇప్పుడు ఒక కలెక్టర్కి ఇచ్చినంత గౌరవము ఒక సాదాసీదా వ్యక్తికి ఇవ్వరు సమాజంలో. ఎందుకు? హూ డిజర్వ్స్ దిస్
హానర్ అంటే ఈ యొక్క గౌరవం అనేది వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రశ్న. అంటే గౌరవం అనేది మనిషి ఇంకొక మనిషికి ఇవ్వాలి కానీ ఈ యొక్క హోదా ఈ యొక్క వీటిని బట్టి కాదు కదా అనేది మామూలు మనం అనుకునే ఇది అన్నట్టు. అయితే ఈ డేవిస్ అండ్ మూర్ అనే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే ఈ యొక్క హోదా ఇవనేది ఇది వాళ్ళు ట్రైనింగ్ పొందారు, వాళ్ళు తమ యొక్క జీవితాన్ని అర్పించారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది వస్తుంది. ఇది సమాజానికి చాలా ముఖ్యమైన అంశం కాబట్టి ఇది ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్తారు. ఇది డేవిస్ అండ్ మూర్ చెప్పినటువంటి అన్ని సమాజాలు స్థిరీకరించబడిన వాస్తవాన్ని కార్యకర్తలు అంగీకరిస్తారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే సమాజంలోని వివిధ సభ్యులు నిర్వహించే అన్ని విధులు దాని మనుగడ కోసం పనిచేస్తాయి, కానీ అవి హోదాలో సమానంగా లేవు. అంటే హోదాలు అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ హోదా వేరు, ఒక కూలీ హోదా వేరు. అసలు కూలీకి హోదానే ఉండదు. అంటే హోదాలు అందరూ అవసరమే, కానీ కొన్ని మాత్రం హోదాను ఎక్కువ కలిగి ఉన్నాయి, మరికొన్ని మాత్రం హోదాను తప్పి. ఈ యొక్క స్టేటస్ అంటే ఎందుకు ఈ యొక్క అనేది చాలా దీన్ని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. కొన్ని విధులు ఇతర వాటి కంటే గొప్పవి. అంటే కొన్ని విధులు మాత్రం గొప్పవిగాను భావిస్తున్నారు, మరికొన్ని విధులేమో తక్కువగాను భావిస్తున్నారు. దీనికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు చిన్న ఎవరన్నా ఒక మాట చెప్తానే మనం కోపంగా ఉండి వాళ్ళతో మాట్లాడకపోవడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. మరి అట్లాంటిది మనల్ని అవమానించపరచడం, మనల్ని తక్కువగా చూడడం అనేది మన యొక్క అదే కదా. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే డేవిస్ అండ్ మూరు ఇది సమాజంలో కొన్ని విధులు ఇతర వారి కంటే గొప్పవి, అంటే గొప్పవి అని వాళ్ళు అంటున్నారు. అది ఎందుకు కాదనేది కూడా మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం. అని దానివల్ల ఈ గొప్ప విధులు చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువగా గౌరవం ఉంటుంది, మిగతా వారికి తక్కువ గౌరవం ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క సామాజిక కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెబుతుంది. ఈ స్థిరీకరణ యొక్క ఫంక్షనిస్ట్ సిద్ధాంతాలు సామాజిక అసమానతలు ఎలా సంభవిస్తాయో మరి అవి సమాజానికి ఎందుకు అవసరమో కూడా వివరిస్తాయి. అసలు ఈ యొక్క సమాజంలో ఈ యొక్క అసమానతలు ఎలా వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయి అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఈ సమాజం ఎందుకు అసమానంగా ఉంది, ఎందుకు అసమాన సమాజం ఉద్భవించిందనే చెప్తారు. దానికి గల కారణాలు ఏంటి, అది ఎందుకు అట్లా ఉండవలసి వచ్చింది, అసలు సమాజం నడపాలంటే ఎందుకు ఇవన్నీ అవసరం అనేది కూడా వీళ్ళు ఈ యొక్క సిద్ధాంతం వాళ్ళు చెప్తారు. కింగ్స్లే డేవిస్ మరియు మూరే యొక్క ఫంక్షన్ సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఇద్దరు ప్రముఖ అమెరికన్ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు మరియు టాల్కాట్ పార్సన్స్ విద్యార్థులు. వీళ్ళు కింగ్స్లే డేవిస్ అండ్ మూర్ అనే వాళ్ళు వీళ్ళు ఫంక్షనల్ సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. అంటే వీళ్ళ గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన టాల్కాట్ పార్సన్స్. ఆయన సోషల్ సిస్టమ్ థియరీ, ఏజిఎల్ మోడల్. అంటే ఆయన ఏమంటాడు అంటే సమాజం అనేది ఒక శరీరం లాంటిది. ఒక శరీరంలో ఒక కాలు, ఒక ముక్కు, చెవులు ఇవన్నీ ఎట్లా అవసరమో అట్లే ఒక సమాజంలో ఒక కుటుంబము, లేకుంటే విద్యా వ్యవస్థ, లేకుంటే మతము, కులాలు, అసమానతలు ఇవన్నీ కూడా ఆ రకంగా ఒకదానికొకటి పరస్పరం అవి పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉండి పరస్పరం ఒకదానిపైన ఒకటి అవి ఆధారపడి ఉంటాయి అనేది ఈ డేవిస్ అండ్ మూర్ అనే వాళ్ళు డేవిస్ అండ్ మూర్ దీన్ని కొంచెం అభివృద్ధి చేశారు. అభివృద్ధి చేసి ఈ యొక్క అసమాన సమాజంలో ఎందుకు కొంతమంది మాత్రమే గౌరవము, ఎందుకు కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళు ఎక్కువగా రివార్డ్స్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా డబ్బులు పొందుతారు, మిగతా వాళ్ళు తక్కువ డబ్బులు పొందుతారు, గౌరవం కొంతమంది ఎక్కువ పొందుతారు, మిగతా వాళ్ళు తక్కువ గౌరవం పొందుతారు, ఈ రకంగా ఎందుకు జరుగుతుంది అనే దాని గురించి కూడా వాళ్ళు తమ సిద్ధాంతంలో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. ఈ యొక్క స్థిరీకరణ యొక్క కొన్ని సూత్రాలు, సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనే వ్యాసంలో వీళ్ళు రాశారు. ఈ కథనం చాలా ప్రజాదరణ పొందింది మరియు వివాదాస్పదమైంది. అంటే చాలా పాపులర్ అయింది. అదేవిధంగా ఇది కొంచెం గొడవలు కూడా దారితీసింది అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. పార్సన్ స్థిరీకరణ అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పాడు, అది ప్రతి సమాజంలో అనివార్యమని చూపించాడు. టాల్కాట్ పార్సన్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే టాల్కాట్ పార్సన్లో ప్రతి సమాజం అనేది అసమానతలు అనేటివి అనివార్యమని చెప్పాడు. ఎందుకు అనివార్యమని చెప్తాడు అంటే దాంట్లో కొంతమంది వ్యక్తులు మాత్రం ట్రైనింగ్ పొంది అది కొన్ని పెద్ద పోస్టులు కొడతారు,
దానివల్ల మిగతా వాళ్ళంతా అట్లా ఉండవలసి వచ్చింది అని కూడా చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ ఒకటి మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, భారతదేశంలోని సమాజంలో దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, ఇది ఉన్నత వర్గాలు, ఉన్నత కులాల వాళ్ళు, వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సిద్ధాంతం ఇది అనేది కొంతమంది చెప్తారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఆఫ్రికన్ పోయిట్ మెరిట్ ఈజ్ మై ఫుట్ అన్నాడు. మెరిట్ ఈజ్ మై ఫుట్ అంటే ఈ యొక్క ట్రైనింగ్, ఈ యొక్క మెరిట్ అనేది ఒక ఒక దుష్ప్రచారము. సమాన అవకాశాలు, సమాన ట్రైనింగ్ ఉంటే అందరికీ ఇస్తే వాళ్ళు కూడా అందరూ సమానంగా అభివృద్ధి చెందుతారనేది ఇక్కడ మనకు యొక్క సామాజిక యొక్క దీన్ని వ్యతిరేకించే పార్సన్స్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు చెప్తారు. ఈ రకంగా పార్సోనియన్ అంటే కార్యశీలత సిద్ధాంతం యొక్క అది ఏం చెప్తుందంటే, ఈ సమాజంలో అసమానతలు అనివార్యమని చెప్తున్నారు, ఆ గౌరవం కూడా అనివార్యమని చెప్తున్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, సమాజంలో కొన్ని మాత్రము అవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పనులు ఉంటాయి, కార్యాలు ఉంటాయి, మిగతా అంత పెద్దగా ముఖ్యమైనటువంటి కార్యాలు కావు. దానివల్ల ముఖ్యమైన కార్యాలు చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు, ఎక్కువ గౌరవం, ఎక్కువ హోదా ఉంటాయి, మిగతా వాళ్ళకి తక్కువ హోదా, తక్కువ అభివృద్ధి చెప్తారు. ఉదాహరణకు మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఒక ఒక పవర్ ప్లాంట్ నడపాలనుకోండి. ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణ మొత్తం, హైదరాబాద్ ఒక 10 నిమిషాల పాటు కరెంట్ పోతే మొత్తం ఆగిపోయింది. సినిమా థియేటర్లు కానివ్వండి, మొత్తం పౌర సమాజం మొత్తం ఆగిపోయింది. మరి దాన్ని మేనేజ్ చేయాలంటే ఒక పెద్ద మేనేజర్ కావాలి. మరి అతను అంత పెద్ద పోస్ట్ రావాలి అంటే అతను బాగా చదువుకొని ఉండాలి, ఎంటెక్ చేసి ఉండాలి, డాక్టరేట్ చేసి ఉండాలి, ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయి ఉండాలి. ఈ మధ్యలో అతను తన యొక్క జీవితాన్ని చాలా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల అతను ఇది అవుతుందా అనేది ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. మరి ఇది ఎంతవరకు నిజము అంటే, కొంతమంది త్యాగాలు చేస్తున్నారా? మరి ఒక కూలీవాడు త్యాగం చేయట్లేదా? మరి వాడు ఉదయం అయిపోయి సాయంత్రం వరకు పని చేసేసి, ఇప్పుడు ఒక పవర్ ప్లాంట్లోనే, ఒక విద్యుత్ పవర్ ప్లాంట్లోనే ఉదయం కూలీవాడు, ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక ఇంజనీరు ముఖ్యమని చెప్తున్నారు కార్యశీలత సిద్ధాంతంగానే. ఇప్పుడు ఒక క్లర్క్ రాలేదనుకోండి అక్కడ, ఇప్పుడు అదే తెలంగాణ విద్యుత్ సంస్థ దాంట్లో ఆ రోజు పనిచేసే ఒక కూలీ ఊడ్చామె రాలేదనుకోండి, ఇప్పుడు స్విచ్ చేసేవాడు రాలేదనుకోండి, మరి అప్పుడు కూడా అతని యొక్క పని కూడా చాలా ముఖ్యమే కదా. ఆ స్విచ్ అయిపోతే అసలు మీకు కరెంటు సరఫరా కాదు కదా. అంటే ఇది వాళ్ళు వ్యతిరేకించే వాళ్ళు చెప్తారు. ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళు దీన్ని వ్యతిరేకించే సిద్ధాంతాన్ని చెప్పినటువంటి ఆయన దీన్ని చెప్తాడు ఏమని, ఒక మనిషికి అవకాశం రాక ఇవన్నీ ఇది అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు కూడా అన్ని స్థానాలు అందుకుంటారు అనేది కూడా ఈ మెల్విన్ చెప్తాడు. అంటే ఇది వీళ్ళు ఈ రకంగా ఈ యొక్క సామాజిక స్థిరీకరణ, కార్యశీలత సిద్ధాంతము పార్సన్స్ వాళ్ళ శిష్యులు ఈ విధంగా ఉంటాయనేది చెప్పారు. దాన్ని ఎదుర్కొనే డేవిస్ మూర్ వివరించారు. సమాజంలో స్థిరీకరణ ఎలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందో పరిశీలించడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ విధంగా పార్సన్ వాదనను విస్తరించే ప్రయత్నము వారు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య ఏమిటంటే, కొన్ని పదవులు వివిధ స్థాయిల ప్రతిష్టను ఎందుకు కలిగి ఉంటాయి అంటే, ఇక్కడ అసలు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, కొన్ని పదవులకి ఎందుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉందనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న. ఇప్పుడు ఒక ప్రధానమంత్రి కూడా మామూలు మనిషే, లేకుంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి కూడా మామూలు మనిషే, కానీ దానికి ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత ఉంది? లేకుంటే ఒక ఐఏఎస్ మామూలుడే, ఒక ప్రొఫెసర్ అంత మామూలుడే, కానీ ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారు? ఒక ప్రొఫెసర్ చచ్చిపోతే పెద్ద ప్రొఫెసర్ చచ్చిపోయాడు, హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో జేఎన్యూలో చదివేటాడు, లేకపోతే లండన్లో ఒక ప్రొఫెసర్, ఆక్స్ఫర్డ్లో చదివే ప్రొఫెసర్ చనిపోయాడు అని అందరు మాట్లాడుకుంటారు. పేపర్ వాళ్ళు, టీవీ వాళ్ళు అందరూ దాని గురించి చెప్తారు. కానీ ఏదో ఒక పల్లెటూరులో ఒక గిరిజనుడు చనిపోతే అసలు దాని గురించి చర్చించేవాడే ఉండడు. ఒక సాదాసీదా వ్యక్తి ఒక ఎన్కౌంటర్లో చనిపోతే వారి గురించి కూడా పెద్దగా ప్రచారం ఉండకపోవచ్చు. కానీ అదే ఒక ప్రొఫెసర్ చనిపోతే, ఒక రాజకీయ నాయకుడు చనిపోతే, ఒక ఎమ్మెల్యేనో, ఎంపీనో, ఒక ప్రధానమంత్రినో, ముఖ్యమంత్రిలో చనిపోతే వీళ్ళకు ప్రతాక్ష శీర్షికలలో ఇవన్నీ రావడము, వాళ్ళ జీతభత్యాలు, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ, వాళ్ళ యొక్క ఇండ్లు, వాళ్ళ డబ్బులు, వాళ్ళ బట్టలు, వాళ్ళ యొక్క అన్ని, అంటే ఇంత 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 ఒక పవర్ కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే ప్రాధాన్యత కలిగి ఎందుకు ఈ కొన్ని మాత్రమే ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి అంటే, ఎందుకు సమాజంలో కొన్ని పనులు మాత్రమే ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నాయి, అంటే ఇంపార్టెన్స్, ప్రెస్టేజ్ కలిగి ఉన్నాయి, మిగతా ఎందుకు లేవు అనేదనే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఈ ప్రధానమైనటువంటి గౌరవము, ఉపాధి కలిగినటువంటి
ఈ యొక్క వీటి వల్లనే సమస్య అంతా వస్తుంది, వీటి వల్లనే వర్గీకరణ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సమాజంలో ఉనికి ఆధారం స్థిరత్వం అనే పార్సన్ అభిప్రాయానికి రచయితలు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఈ డేవిసన్ మూర్ ఈ యొక్క టార్గెట్ పర్సన్స్ యొక్క సిద్ధాంతానికి వాళ్ళు మద్దతునిస్తున్నారు. అన్ని సమాజాలు తమ స్వంత క్రియాత్మక అవసరాలు కలిగి ఉంటాయని, అంటే క్రియాత్మక అవసరాలు చాలా చాలా అవసరం అన్నట్టు, అవి లేకపోతే మన సమాజం నడవదు. అట్లా అవి మనుగడలో మరియు సమర్థవంతంగా పనిచేయడంలో సహాయపడతాయి. అంటే మన మానవ సమాజము అది నిరంతరంగా ఒక సుశాంతితోటి అభివృద్ధిగా ప్రశాంతతోటి వెళ్ళాలి అంటే కొన్ని కొన్ని సంస్థలు కొన్ని విషయాలు అనేవి చాలా ముఖ్యము. అవి ఇట్లా ఉంటుందనేది వీళ్ళు చెప్తారు. ఈ యొక్క వ్యక్తులు సమాజ అవసరాలు నెరవేరేలా నిర్దిష్ట విధులు నిర్వహించాలి. అంటే ఈ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని విధులు ఉంటాయి. ఆ విధులని వాళ్ళు సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలి. ఆ నిర్వహించినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే సమాజం మొత్తానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. దాని వల్లనే ఈ యొక్క సమాజ వర్గీకరణ వచ్చింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. లేకుంటే సమాజ వర్గీకరణ ఇప్పుడు ఉన్నవాడు లేనివాడు, వీడు ఆఫీసరు, వీడు కూలి, వీడు దొంగ, వీడు 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 జేబు దొంగ, వాడు ఆ దొంగ, వీడి దొంగ, మన జైళ్ళల్లో అక్కడ అందరు దొంగలు ఇవ్వబడతా ఉంటారు. ఎందుకు కొంతమంది అంతమంది దొంగలున్నారు, ఒక్కడే ఆఫీసర్ ఉంటాడు. అంటే ఈ యొక్క ఆఫీసర్ అనే పదము లేకుంటే ఈ యొక్క ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండడం అనేది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తారు అంటే అది లేకపోతే ఈ సమాజం నడవడం కష్టం అనేది ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. సమాజంలోనే ఈ సమాజ మనుగడకి ఈ సమాజం నడవడానికి కొన్ని 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 ప్రొఫెసర్ పోస్టులు, లేకపోతే ఇంజనీర్ల పోస్టులు, లేకపోతే కొన్ని టీచర్ల పోస్టులు ఇవి చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి వీళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది, వీళ్ళకి ముఖ్యత ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తా ఉంది. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే అది సాధించాలి అంటే దానికి ట్రైనింగ్ అవసరము. ఆ ట్రైనింగ్ పొందడంలో చాలా మనిషి కష్టపడవచ్చు, శారీరకంగా బౌద్ధికంగా ఇవన్నీ పనిచేయవలసి వస్తుంది. కాబట్టే సమాజంలోనే కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని పోస్టుల్ని, అంటే ఈ యొక్క కార్యాలని కొంతమంది కేటాయించబడ్డాయి అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క దీన్ని తెలుస్తాము. అయితే దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే అది ఆ సమస్య ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఈ యొక్క సిద్ధాంతం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఆ తర్వాత మనము దీని యొక్క విమర్శలోకి వెళ్దాం. ఇది ఏ రకంగా కొంతమంది ఇది ఫ్యాసిజం అంటే అది ఒక వివక్షతకు దారితీస్తుంది, వర్గానికి ఇది అసమానతలకు దారితీస్తుంది అనేది కూడా మనం యొక్క సిద్ధాంతంలో తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ రకంగా చూస్తే కొంతమంది ఇది చేయగలుగుతారు. అంటే చాలా మంది అమెరికా సమాజంలో కానీ భారతీయ సమాజంలో కానీ ఈ కార్యశీలత సిద్ధాంతం ప్రకారం పోతే ఇక్కడ కులాన్ని బట్టి ఇక్కడ భారతదేశంలో కులం అనేది ఉంది. ఈ కులంలో పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే పెద్ద పోస్టులు అందుకుంటున్నారు. అంటే కార్యశీలత సిద్ధాంతము ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ఇదంతా కూడా ఇది పెద్దవాళ్ళకే సాధ్యం అన్నట్టు, ఇది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్ అనే ఒక సూత్రాన్ని కూడా ఇది దారితీస్తుంది. అంటే వాడు అది మన డార్విన్ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. అంటే మానవుడు ఏంటి అంటే వీటన్నిటిని వాడు ఒక వెల్ఫేర్ యూనియన్లో ఎంటర్ అయ్యాడు. అంటే సమసమాజం, మానవత్వము, హ్యుమానిజము ఇట్లాంటివన్నీ ఇది ఈ సిద్ధాంతం ఒప్పుకోదు. ఇది ఏంటంటే ఈ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే సమాజంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పదవులు ఉంటాయి, కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు సహజ సిద్ధంగానే అమెరికాలో అయితే అది వైట్ పీపుల్. మీరు ఇప్పుడు అమెరికన్ పోలీసులను తీసుకున్నారనుకోండి, అమెరికన్ పోలీసులు మొత్తం వైట్ వాళ్ళే ఉంటారు. దొంగలు వీళ్ళందరూ కూడా నల్లవాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు, సౌత్ ఏషియన్స్. వాడెవడో బ్లడ్ చేసుకోకపోతే వాడు పెద్ద దొంగ, వీళ్ళు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారు. అట్లా రాడ్నీ కింగ్ అనే ఒక వ్యక్తిని వాళ్ళు ట్రాఫిక్ రూల్ని బ్రేక్ చేశాడని కొడితే మొత్తం అమెరికా, న్యూయార్క్ నగరం మొత్తం కాలిపోయింది. అంటే అది చికాగో నగరం మొత్తం ధ్వంసమైంది. నల్ల వాళ్ళకు అంటే ఇది తెల్ల ఆఫీసర్లు నల్ల వాళ్ళ మీద దౌత్యం చేయిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ మధ్యలో జార్జ్ అనే ఒక వ్యక్తిని వాడు చెప్తే నాకు ఊపిరి రావట్లేదు అని చెప్తే దాని మీద ఎన్నో కవితలు అతను చనిపోయాడు కోవిడ్ టైంలో. అంటే ఇది ఈ యొక్క అమెరికన్ సిద్ధాంతమైనటువంటి ఈ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారము ఇది వర్ణ వివక్షత, జాతి వివక్షత, అదేవిధంగా ఇది ఒక సమాజ వివక్షతకు, ఇది అసమాన సమాజానికి దారితీస్తుంది.
ఇది అవసరం లేదు, ఈ సిద్ధాంతం తప్పనేది కూడా చెప్తా ఉంటారు. అది చూమి నేను ఎట్లా చెప్పాడు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ఈ విధంగా సమాజంలో అనేక కార్యకలాపాలు ఉంటాయి. ఒక సమాజానికి కార్మికులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, నిర్వాహకులు, పోలీసులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, చేతి వృత్తుల వాళ్ళు మొదలైన అవసరం ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు చేతి వృత్తులు అందరూ అవసరం. ఒక సమాజం ఉన్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు ఎంత అవసరమో ఒక కూలీవాడు కూడా అంతే అవసరం. ఇప్పుడు కూలీవాడు, ఇప్పుడు నాకు నీళ్లు పెట్టేవాళ్ళు ఒక ఇక్కడ చేసే ఒక సాదాసీదా ఎంప్లాయీ, వాళ్ళు కూడా అవసరం. ఇప్పుడు నేను ఏ రకంగా ఎక్కువ గొప్పని కాదు కదా. ఈ రకంగా ఈ విధంగా ఉంటాయి. సమాజంలో ఈ భిన్న పాత్రను సమర్థవంతంగా కేటాయించడమే మొదటి క్రియాత్మక అవసరం. అంటే ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే, ఈ ప్రాధాన్యత కలిగిన పోస్టులని కేటాయించడం అనేది అతి ముఖ్యమైనటువంటి క్రియాత్మకమైనటువంటి పని అని చెప్తుంది. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. హైదరాబాద్లో ప్రతిరోజు కొన్ని వేల వెహికల్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని కోట్ల మంది తిరుగుతూ ఉంటారు, దుకాణాలు, వ్యాపారాలు చాలా మంది తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ సిటీని లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు అట్లాంటి సిటీ కమిషనర్ను ఎవరు, ఎట్లాంటి వ్యక్తిని పెట్టాలి, పెద్ద వ్యక్తిని పెట్టాలి అనేది, అంటే వీటిని కేటాయించడమే ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా ఈ యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఇది సరైన వ్యక్తులను సరైన స్థానాల్లో ఉంచేలా చేస్తుంది. ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, సరైన వ్యక్తులను సరైన స్థానాల్లో ఉంచడం. అంటే ఈ యొక్క ఒక పోలీస్ కమిషనర్స్ కానివ్వండి, డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్స్ కానివ్వండి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. ఇప్పుడు కోర్టులు ఉంటాయి. ఒక కోర్టు తీర్పిచ్చిందంటే వాడు మరణశిక్ష ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా పడవచ్చు. అంటే ఒక జడ్జి చేతిలో ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని తీసే పవర్ ఉంది. అంటే అది ఎవరు, అది చాలా పవర్ఫుల్ చెప్పుకోవచ్చు. ప్రొఫెసర్ కూడా అంతే. ఒక విద్యార్థికి తక్కువ మార్కులు ఇస్తే ఆ విద్యార్థికి ఏమైనా జరగవచ్చు, అంటే ఏమైనా జరగవచ్చు. లేకుంటే ఇట్లాంటి పరిశోధకులు, లేకుంటే ఇంకా వీళ్ళంతా ఉంటారు. అంటే ఇట్లాంటి సరైన స్థానాల్లో సరైన వ్యక్తులను ఉంచేలా ఈ సమాజం ఉంటుంది. దానివల్లనే ఈ యొక్క వర్గీకరణ వస్తుంది. ఈ యొక్క సమాజం తన అవసరాల గురించి కొంతమందిని ఏ విధంగా అది ఎంచుకుంటుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క సిద్ధాంతం మనకు చెప్తా ఉంది. ఈ యొక్క సిద్ధాంతంలో 4 అంశాలు ఉన్నాయి. మొదట, సమాజంలోని అన్ని పాత్రలను భర్తీ చేయాలి. అంటే ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే, ఒక కూలీవాడు పని పోస్ట్ ఉంటుంది, అది ఒక ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ ఉంటుంది. అది అవసరమే, ఇది అవసరమే. అన్ని పాత్రలను కూడా ప్రతి ఒక్కరు పోషించాలి. ఈ యొక్క సమాజశాస్త్రంలో అనేది, సమాజంలో అనేది ఈ యొక్క ఫంక్షనల్ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. అన్ని సమాజాల్లో వివిధ రకాల వృత్తులు ఉన్నాయి. వారి ఉనికికి ఈ వృత్తులు అవసరం. అందువల్ల ఈ వృత్తులు భర్తీ అయ్యేలా చూడాలి. అదే సమయంలో కేవలం నింపిన వృత్తులు సరిపోవు. తప్పు వ్యక్తులను, అంటే అనవసరమైన నైపుణ్యం లేని వ్యక్తులను పనులకు ఎంపిక చేస్తే అస్థిరత ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది, ఇది సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, నైపుణ్యత లేనటువంటి వ్యక్తుల్ని ఒక దాంట్లో ఉంచకూడదు. ఇప్పుడు ఒక సోషాలజీ చెప్పే ఒక వ్యక్తిని మీరు పొలిటికల్ సైన్స్ చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు పిల్లలకి ఏమైంది, వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే నైపుణ్యత ఆ సబ్జెక్టు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అది నువ్వు కేటాయించాలి తప్ప వేరే వాళ్ళకి అది కేటాయించకూడదు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. దీనివల్ల అస్థిరత ఏర్పడుతుంది. అంటే సమాజం ఒక అల్లకల్లోలంగా ఇంకా ఒక రకంగా ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, ఒక పవర్ ప్లాంట్ మేనేజ్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక ఇంజనీరింగ్ అవసరం. అంతేగాని ఒక నవల రచయితను తీసుకొచ్చేసేసి మనం ఒక పవర్ ప్లాంట్ నడపమన్నాం అనుకోండి, అది చాలా ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. అదే రకంగా ఏదైనా సమాజంలో అవసరమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని, నైపుణ్యాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఆయా స్థానాలలో ఉంచాలి అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తుంది. దానివల్ల అది అస్థిరత ఏర్పడకుండా ఇది చేస్తుంది అనేది చెప్తుంది. సమాజంలో ఈ స్థానం ముఖ్యమైనది అయితే ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకి, ఒక విద్యుత్ ఉత్పాదక సంస్థ ఒక ప్రసిద్ధ నవల రచయితను నియమించినట్లయితే అతనికి విద్యుత్ ఉత్పత్తి గురించి తెలియదు, అసలు ఈ కరెంట్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఎలక్ట్రిసిటీ అనే పదానికి అర్థం కూడా తెలియకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చింది, అతనికి అవన్నీ తెలియకపోవచ్చు. దానివల్ల ఒక నవల రచయితను కనుక ఒక కంపెనీకి ఒక విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థకు పెడితే
ఆ కంపెనీ దెబ్బతింటుంది. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో మహారాష్ట్రలో ఎన్రాన్ అనే ఒక విద్యుత్ సంస్థ పెట్టారు. అది అది విదేశీ కంపెనీ. అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే భారతదేశంలో ఎక్కువగా అవినీతి ఉండడం వల్ల వాళ్ళ తర్వాత ఈ భారతదేశంలో పెట్టలేకపోయారు వాళ్ళు ఆ కంపెనీ. అంటే మొత్తం దెబ్బతినిపోయింది అది. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ సమర్థవంతమైనటువంటి ప్రభుత్వ అవి లేకపోవడం వల్ల ఒక నైపుణ్యం కలిగిన రాజకీయ నాయకులు ఒక మెచ్యూరిటీ ఉన్నటువంటి స్థిరత్వం కలిగినటువంటి రాజకీయ నాయకులు లేకపోవడము, అవినీతి వల్ల ఆ కంపెనీ మొత్తం ఎత్తి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ ఈ నైపుణ్యాలు కలిగిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తా ఉంది. సరఫరా అందువల్ల రెండో అంశం ఏంటంటే అత్యంత సమర్థులైన వ్యక్తులను స్థానాలను భర్తీ చేయాలి. ఈ యొక్క అత్యంత సమర్థవంతమైనటువంటి వ్యక్తులనే ఈ యొక్క స్థానాల్లో అంటే గొప్ప గొప్ప పోస్టులలో దీన్ని నియమించాలని చెప్తుంది. మూడవది ఉత్తమ వ్యక్తులను ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేయడము, వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం అవసరం. ఇప్పుడు మీరు ఒక టీచర్ కావాలనుకోండి, మీరు టీచర్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ బీడీ రాస్తారు. కొన్ని లక్షల మంది బీడీలు రాస్తారు. కొన్ని లక్షల మంది పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఇప్పుడు ఉస్మానియా విద్యార్థులు కానివ్వండి, లేకుంటే కొంతమంది మన కాకతీయ యూనివర్సిటీ, లేకుంటే ఇంకా వేరే యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరూ కానిస్టేబుల్లకి, టీచర్లకి దానికి అవుతారు. కొన్ని లక్షల మంది రాస్తారు. దాంట్లో కొంతమంది మాత్రమే ఆ టీచర్ పోస్టులు కానివ్వండి, ఆ కానిస్టేబుల్ పోస్టులను ఎంపిక అవుతారు. ఎంపిక అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక సంవత్సరం, ఒక 2 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళకి ఒక శిక్షణ ఉంటుంది. ఆ శిక్షణ అవసరం అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తుంది. అంటే ఎంపిక చేయాలి, వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత టీచర్ అపాయింట్మెంట్, కానిస్టేబుల్ అపాయింట్మెంట్, ఇంజనీరింగ్ అపాయింట్మెంట్, ప్రొఫెసర్ అపాయింట్మెంట్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలని జరుగుతుంది. అంటే ఈ యొక్క మొత్తం సమాజంలో శిక్షణ అనేది చాలా సమర్థవంతంగా జరగాలి. అది సమర్థవంతమైన విధానం అని, సాధనం అని ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు ఒక విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థకి ఒక నవలా రచయితను మనము ఒక మేనేజర్గా పెట్టలేము. ఇది జరిగితే అది చాలా సమస్యలు దారితీస్తుంది అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. స్త్రీ అంటే ఈ యొక్క వర్గీకరణ యొక్క విధులు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఫంక్షనిస్ట్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే ఈ వర్గీకరణ ఏమేమి పనులు చేస్తుంది అంటే ఇట్లా ఈ యొక్క అసమాన సమాజము, ఈ యొక్క వర్గీకరణ ఏ సమాజం ఎందుకు సహజంగానే ఉంటుందనేది వాళ్ళు చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇది సహజంగా ఉండవలసిందే, దీనికి కారణాలు కూడా ఇవి అని వాళ్ళు సమర్థవంతమైన వ్యక్తులని, నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులని వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. ఉత్తమ వ్యక్తులను స్థానికులు ఎంపిక చేయబడి వారి మంచి పనితీరును కనబరుస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి అన్ని సమాజాలు కొన్ని యంత్రాంగ అవసరం అనేది డేవిస్ మోర్ పేర్కొన్నారు. ప్రతి సమాజంలో కూడా మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ అని అంటారు. మెకానిజమ్స్ అనేది ఉంటాయి. అవి ఒక మనిషిని ఒక ఉన్నతం, ఒక గొప్ప దాంట్లో పెట్టడానికి అది ఉంటూ పనికొస్తుంది అనేది ఈ డేవిస్ మోర్ చెప్తారు. దీన్ని నిర్ధారించడానికి అత్యంత ప్రతిభావంతమైన మార్గం సామాజిక స్థిరీకరణ అని చెప్తారు. దీనికి ఇదే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. దీనివల్ల సామాజిక స్థిరీకరణ వస్తుందని వీళ్ళు భావిస్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థ ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది సమాజంలో వివిధ స్థానాలకు అసమాన బహుమతులను మరియు అధికారాలను అందజేస్తుంది. ఈ యొక్క వర్గీకరణ అనేది చాలా బలంగా ఉంటుంది అంటారు. ఇప్పుడు రోజు డ్యూటీకి వచ్చేటప్పుడు ఇట్లా ఒక జడ్జి పోతారు. ఆ జడ్జి పోయేటప్పుడు ట్రాఫిక్ అంతా క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి అక్కడ ఎంతో మంది సామాన్య ప్రజల్ని వాళ్ళు ఆ యొక్క దాన్ని ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయడానికి వాడతారు. అంటే అక్కడ జడ్జి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నది, అతను ముందుకు పోవడం, అతని యొక్క కారు, ఆయనకు హోదా ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే అసమాన బహుమతులు ఇవ్వడం అంటే ఒక పవర్ని ఇవ్వడం. ఇట్లా ఈ యొక్క సమాజం అవసరం అని చెప్తుంది. జడ్జి అట్లా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తా ఉంది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం. ఇది అవసరం కూడా అని కూడా చెప్తుంది. ఎందుకు అవసరం అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ నైపుణ్యత కలిగి సమాజం నడవాలి, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నడవాలి అంటే ఈ అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ ఉండాలి అనేది ఈ కార్యశీలత సిద్ధాంతం అనేది చెప్తా ఉంది. ప్రజలు కష్టపడి పనిచేయడానికి ఎటువంటి ప్రేరణ అయితే ఇది ఈ వ్యవస్థ కనుక లేకపోతే అంటే ఒక వ్యక్తికి ఎక్కువగా డబ్బులు ఇవ్వడము, ఎక్కువగా అధికారం ఇవ్వడం అనే వ్యవస్థ లేకపోతే అది మనిషి ప్రేరణ అంటే వాడు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఈ సమాజం ముందుకు వెళ్ళదు అని చెప్తా ఉంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ నాడు అనుకోండి, వాడికి 100 రూపాయలు ఇచ్చి వాడికి హీరో రోల్ ఏదంటే వాడు చేయకపోవచ్చు అని. అంటే ఒక మనిషిని ప్రేరేపించాలి అంటే నువ్వు ఒక గొప్ప వస్తువు ఇస్తే కానీ, ఒక గొప్ప సిద్ధాంతాన్ని ఇస్తే కానీ నువ్వు ఇవన్నీ కుదరవు అనేది ఇది ప్రేరణగా పనిచేస్తుంది. ఈ యొక్క అసమాన సమాజపు ఈ యొక్క రివార్డ్ సిస్టమ్ అంటే కొంతమందికి ఎక్కువ గౌరవము, ఎక్కువ అవకాశాలు, లేకపోతే ఎక్కువగా
డబ్బులు జీతం ఇవ్వడం అనేది ఒక వ్యక్తిని పైకి ఎదగడానికి అది పనిచేస్తుంది. ఈ ధోరణి మంచిది అనేది ఈ యొక్క ఆ, యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఇది చాలా మంచిదని కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. పనిలో పనిచేసిన అనే ప్రతిఫలం పొందుతారని వాళ్ళకి తెలుసు. అందువల్ల వ్యవస్థ యొక్క సమర్థవంత పనితీరు కోసం స్థిరీకరణ అవసరం అని చెప్తారు. ఈ రకంగా సమాజం అనేది ఒక సమర్థవంతంగా పనిచేయాలి అంటే ఎవరికి ఎటువంటి భంగం కలగకుండా రోజువారీ దినచర్యలో ఎవరికి ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా సమాజం ముందుకు చాలా బలంగా వెళ్ళాలి అంటే ఈ స్థిరీకరణ అవసరము, ఈ యొక్క అసమాన బహుమతుల అవసరము. ఈ యొక్క అసమాన బహుమతుల వల్ల సమాన ప్రేరణ వస్తుంది. ఈ ప్రేరణ వలనే మనుషులు పనిచేస్తారు అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం మనకు వివరిస్తుంది. అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ, ఈ యొక్క అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ అంటే బహుమతులు. రివార్డ్స్ అంటే అది ఇప్పుడు ఒక జడ్జి పొజిషన్ కానివ్వండి, ఒక పోలీస్ కమిషనర్ కానివ్వండి, ఒక ప్రొఫెసరే కానివ్వండి, లేకుంటే ఇంకా వేరే ఒక ముఖ్యమంత్రి. వీళ్ళు ఏమంటారంటే ప్రధాన 2 రెట్లు ముందు కొన్ని స్థానాలు భర్తీ చేయడానికి ప్రజలను ప్రేరేపిస్తుంది. పదవులు అధిక రివార్డులు కలిగి ఉన్నప్పుడు అవి ఎక్కువ ప్రయత్నాలు చేసిన వ్యక్తులు పదవులను అర్హులు అవుతారు. అంటే ఎక్కువగా ఉదాహరణకి లెక్చరర్ ఒక స్థానం ఇతర వ్యక్తుల కంటే ఎక్కువ ప్రతిఫలం కలిగి ఉంటే తెలివైన విద్యార్థులు లెక్చరర్ కావడానికి అర్హతలను నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కొంచెము తెలివి గల పిల్లలు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు లెక్చరర్స్గా ప్రొఫెసర్స్గా కావాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే దాంట్లో బహుమతులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ అనుకోండి, వారికి ఇల్లు ఇస్తారు. ఒక ప్రొఫెసర్ అయితే ఒక ప్రొఫెసర్ అయితే ఇల్లు ఇస్తారు, అతనికి విమాన ఛార్జీలు ఇస్తారు, అతను పరిశోధన చేయడానికి అతనికి డబ్బులు ఇస్తారు, ప్రాజెక్టులు ఇస్తారు. అంటే బహుమతులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఒక ప్రొఫెసర్ జీవితంలో బహుమతులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఒక కూలీ జీవితంలో ఒక రోజు మా ఊర్లోనే ఎవరైనా ఒక ఆడపిల్ల కానీ మగపిల్లగాడు కానీ కూలీకి వెళ్తే అది 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు 200 రూపాయలు అవి కూడా తిప్పంగా ఇస్తారు. అంటే ఒక కూలీకి ఒక ప్రొఫెసర్కి ఇక్కడ చాలా ఎందుకు ప్రొఫెసర్ కావాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ చాలా హ్యాపీ లైఫ్ అంటే బహుమతులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఇల్లు వస్తుంది, ఒక రోజు మంచి పాఠాలు చెప్పుకోవచ్చు, అది సమాజానికి ఉపయోగపడతాయి కూడా. ఈ రకంగా ఈ యొక్క అసమాన బహుమతులు అనేటివి సమాజంలో ప్రేరేపిస్తుంది. అంటే మనిషి ముందుకెళ్ళడానికి, సమాజం ముందుకెళ్ళడానికి అనేది ఈ యొక్క అసమాన సమాజం అనేది, అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ అనేది మంచిది అనేది ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం మనకు చెప్తా ఉంది. ఇప్పుడు పరిశోధన చేశారనుకోండి, మీకు బెస్ట్ ప్రదర్శన ఇప్పుడు నాకు ఒక ఐసిఎస్ఆర్ ఫెలోషిప్ అని వచ్చింది, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ రీసెర్చ్ అని. నేను చేసిన పరిశోధన ఏంటంటే మల్టిపుల్ ముస్లిం ఐడెంటిటీస్ మ్యాపింగ్ ది ప్రోగ్రెసివ్ వాయిస్ ఆఫ్ ముస్లిం. అంటే ముస్లింల జీవితాలలో కూడా రకరకాల కోణాలు ఉన్నాయి, పేదరికము, మధ్యతరగతి ఉన్నాయి అనేది ఒక కొత్త సిద్ధాంతం లాగా నేను తీసుకొచ్చాను. దాని ద్వారా అది ఏమైందంటే నాకు జాతీయ ఫెలోషిప్ వచ్చింది. అంటే ఇట్లా మీరు ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కువ ప్రతిఫలం వస్తుంది అనేది వీళ్ళు యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతము నమ్ముతుంది. దీనివల్లనే ఒక అసమాన సమాజం పెరిగిందని, ఈ అసమాన సమాజం ఉంటుందనేది ఇది ఈ యొక్క సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్కు ప్రధానమైనటువంటి కారణం అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తా ఉంది. డేవిస్ అండ్ మూర్ స్థిరీకరణ యొక్క వ్యవస్థ పోటీ ఆధారపడిన సమాజాలకు మరియు ఈ యొక్క అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ అనేది పోటీ సమాజాలకు మరియు అస్క్రైబ్డ్ సమాజాలకు. అంటే ఇప్పుడు అమెరికా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఒక పెద్ద పోటీ ప్రపంచం. అది ఎంత పోటీ ప్రపంచం అంటే ఈ పక్కింటోడి ఇంకొకటి తెలియదు, అంత పోటీగా ఉంటారు అక్కడ. అది వృత్తిలో కానివ్వండి, ఇంకా దేంట్లోనైనా కానీ. అదే భారతదేశంలో అనుకోండి, కొంచెం ఇది కుల సమాజము, మత సమాజం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా అంతగా ఇవి మోడర్న్ సొసైటీస్ కాలేదు. అది ఈ యొక్క అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ అనేది అటు ఓపెన్ సొసైటీకి, ఇటు క్లోజ్డ్ సొసైటీస్కి, అంటే మన ప్రాచీన దేశాలు, ఇప్పుడు భారతదేశం కానివ్వండి, సాంప్రదాయ దేశాలు, భారతదేశం కానివ్వండి, పాకిస్తాన్ కానివ్వండి, చైనా కానివ్వండి, ఇవన్నీ సాంప్రదాయ దేశాలకు, అటు అభివృద్ధి చెందినటువంటి యూరప్, అమెరికా లాంటి దేశాలకు కూడా ఈ యొక్క రివార్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తా ఉంది. మంచి ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు మరియు వారి ప్రతిష్టాత్మక స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తారు. అంటే వ్యక్తులు ఎక్కడైతే అర్హత, నైపుణ్యాలు, ఆ తర్వాత తెలివి ఇవన్నీ ఉంటాయో వాళ్ళు పెద్ద స్థానాలను వాళ్ళు అర్హత తీసుకుంటారు. మిగతా వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటారనేది ఈ
యొక్క సిద్ధాంతం చెప్తుంది. సాంప్రదాయ సమాజాలలో పుట్టుక ద్వారా పదవులు ఆపాదించబడతాయి. ఉదాహరణకి భారతదేశం లాంటి సమాజంలో కొంతమంది పుట్టుక వల్ల వాళ్ళు కొన్ని, ఇప్పుడు రాజుల కుటుంబం ఉంది. ఇప్పుడు భారతదేశంలో గోదావరి రాజులు కానీ, లేకుంటే హైదరాబాద్లో రాజులు కానీ, ఇట్లా రాజుల కుటుంబాలు కొన్ని ఉన్నాయి. భారతదేశంలో 360 సంవత్సరాలు ఉండేవాళ్ళు రాజులు ఉండేవాళ్ళు. ఈ రకంగా ఒక 50-60 సంవత్సరాలు కూడా వరకు కూడా భారతదేశంలో ఈ యొక్క రాజులు అనేది వాళ్ళు స్వతహాగా వచ్చేది. అది ఇప్పుడిప్పుడే పోతుంది. ఆ సమాజం అంతా పోయి ఒక కొత్త సమాజం కష్టపడడం, కష్ట పని అనేది ఇట్లాంటివన్నీ వస్తున్నాయి. సమాజం కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ హోదా ఇస్తున్నది. అట్లా ఈ రకంగా సమాజము, మన భారతదేశం కూడా, తెలుగు సమాజం కూడా రోజు రోజుకి ఒక ఆధునిక సమాజంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే పుట్టుకతో కాకుండా కష్టంతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళని గౌరవించడం అనేది కొత్తగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క కొత్త అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సమాజంలో యోగ్యత ఉంటే పుట్టుకతో కాకుండా అతను ఒక కూలీవాడు కూడా తెలివితోటి కొత్త జీవితానికి ఉండొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అదేవిధంగా ఒక భూస్వామి కుమారుడు ఉద్యోగం కోసం పూర్తిగా అసమర్థుడైనప్పటికీ భూస్వామి అవుతాడు. ఇప్పుడు ఒక భూస్వామి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు చదువుకుంటే చదువుకోకపోతే మనకు భూమి ఉంటుంది కదా, కాబట్టి వాడు చదువుకోడు. అంటే అటువంటి వ్యవస్థలో అసమాన బహుమతులు అందించడం వల్ల వ్యవస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు. అంటే దీనివల్ల ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీన్ని ఏమని చెప్తున్నారు అంటే, ట్యూమెన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఏమంటాడు అంటే, ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకము, మానవ సమాజానికి ఇది మంచిది కాదు. ఈ యొక్క అసమాన బహుమతులు, అసమాన గౌరవాలు, ఈ యొక్క ట్యూమెన్ అనే అతను ఈ క్రిటిసైజ్ అంటే అతను విమర్శిస్తాడు. ఏమని విమర్శిస్తాడు? ఇప్పుడు ఒక 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 20 ఎకరాల భూస్వామి ఉన్నాడు అనుకోండి, మన కొడుకు చదవకపోయినా కానీ మనకి ఆస్తి వస్తుంది. కానీ అదే ఒక కూలి కూడా చదువుకున్నా కానీ మనకి ఏమీ పెద్దగా రావట్లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ యొక్క చదువుకున్న వాళ్ళకి బహుమతి సరిగ్గా రావట్లేదు. కాబట్టి తప్పు సిద్ధాంతం అని కూడా ఇక్కడ ట్యూమెన్ తన యొక్క సిద్ధాంతాల ద్వారా చెప్పాడు. డేవిస్ మరియు ప్రాథమిక సిద్ధాంతాలు అంటే డేవిస్ మూడు ప్రాథమిక ఏ సిద్ధాంతాలు చేశారంటే, ప్రతి సమాజంలో కొన్ని స్థానాలు ఇతర వాటి కంటే క్రియాత్మకంగా ముఖ్యమైనవి. అంటే ఫంక్షనల్గా కొన్ని ముఖ్యమైనవి. ఈ స్థానాలు ఎక్కువ ప్రతిఫలాలను మరియు అధిక ప్రతిష్టను కలిగి ఉంటారు. ఉదాహరణకి భారతీయ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్లో ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు ఎక్కువగా యొక్క గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. పరిమిత వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ పాత్రను నిర్వహించడానికి అవసరమైనటువంటి అర్హతను కలిగి ఉంటారు. అంటే కొంతమంది మాత్రమే దీనికి అర్హత కలిగి ఉంటారు అనేది మనకు చెప్తా ఉంది. అంటే కొన్ని స్థానాలు మాత్రం క్రియాశీలకంగా చాలా ముఖ్యమైనవి అని చెప్తున్నారు. వీటికి కొంతమంది మాత్రమే అర్హులవుతారని కూడా చెప్తున్నారు. దీనివల్ల యొక్క అసమాన సమాజం వస్తుందనేది ఇది అర్థమవుతుంది మనకు. డేవిడ్ మూర్ ఏ స్థానం క్రియాత్మకంగా ఇతరుల కన్నా ముఖ్యమైనవి నిర్ణయించడంలో సమస్య ఉండొచ్చు అని పేర్కొన్నారు. ఈ అధిక రివార్డ్స్ వచ్చే స్థానం తప్పనిసరిగా క్రియాత్మకం ముఖ్యమైనది కాకపోవచ్చు. ఒక్కోసారి ఈ యొక్క క్రియాత్మకంగా ముఖ్యమైన స్థానం కూడా ఎక్కువ రివార్డ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఉదాహరణకి ఒక సింగర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతనికి ఎక్కువ రివార్డ్ రావచ్చు. మరి ఇప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ ఉన్నాడు, మైకేల్ జాక్సన్కి కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్నారు. అది సమాజంలో క్రియాత్మకంగా ఇప్పుడు మరి మైకేల్ జాక్సన్ ఏమి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాదు, ఒక అమెరికన్ అదేం కాదు, కానీ అతనికి ఎక్కువ డబ్బులు రివార్డ్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఇది తప్పనిసరిగా క్రియాత్మకంగా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అవసరం లేకపోవచ్చు అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా ఈ యొక్క సమాజంలోని యొక్క క్రియాత్మకమైన సిద్ధాంతం ఉంటుంది అని వీళ్ళు చెప్పారు. డేవిడ్ మూర్ విమర్శ అంటే దీని యొక్క ప్రధాన విమర్శ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. దీనిలో ముఖ్యంగా హేతుబద్ధత మరియు వాస్తవికంగా కనిపిస్తా అన్నిటికంటే సామాజిక మరియు వృత్తిపరమైన చలనశీలతను విశ్వసించే అన్ని సమాజాలలో వ్యక్తుల్లో వారి పుట్టుకకు అనుగుణంగా పాత్రలు కేటాయించినందుకు చలనశీలత లేని సమాజానికి ఇది భిన్నంగా ఉంటుంది. అంటే చలనశీలత కలిగిన సమాజం అంటే అది అమెరికా, లండన్ ఆ దేశాలు. మనలాంటి అంతగా చలనశీలత లేని సమాజం అనేది కూడా ఉంటుంది. ఈ సిద్ధాంతం అనేది అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ అనేది ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అనేది చెప్తారు. ఉదాహరణకి భారతదేశంలో లింగం ఆధారంగా వివక్షను నిషేధిస్తుంది.
ఇది ఆధునిక సమాజాల మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ వ్యక్తి పుట్టుక కంటే అతని సామర్థ్యమే ముఖ్యమైనది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కులంలో పుట్టొచ్చు, ఒక దళిత కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు, ఒక గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు, ఒక వెనుకబడ్డ ఒక స్త్రీల కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. అయితే నీకు సామర్థ్యత వల్ల నీకు ఇది రావాలి అనేది భారతదేశం కూడా ఒక రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత, ఒక ఆధునిక దేశంగా సమృద్ధి చెందిన తర్వాత ఇది చెప్తుంది. అయితే వాస్తవంగా మరి ఇది జరుగుతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి సమాజం ఉంది, రాజ్యాంగం ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ భారతదేశంలోని ఉన్నత క్రియాశీలకంగా ముఖ్యమైనటువంటి పదవులలో కొంతమంది కులాల వాళ్ళు, కొంతమంది వర్గాల వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్, అంటే నువ్వు పుట్టకట్టూరే రావడము, అది నీకు గౌరవము, సామాజిక వెసులుబాటుతనం, రాజకీయ వెసులుబాటుతనం, ఇట్లాంటివన్నీ కలిసి వచ్చడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువగా పదవులు పొందుతున్నారు అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది 1945లో అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ సోషియాలజీలో వచ్చింది. అయితే ఇది చాలా గొడవలకు దారితీసింది అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. సంగ్రహం అంటే మొత్తంగా ఈ సమాజము అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రంలో క్రియాశీలక సిద్ధాంతాన్ని అమెరికన్ సమాజ శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి టాల్కట్ పార్సన్ ప్రతిపాదించాడు. అతని శిష్యులైనటువంటి డేవిస్ మూర్ అనే వాళ్ళు ఈ యొక్క అసమాన సమాజం, ఒక అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ప్రతి సమాజంలో కూడా ఈ యొక్క అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ అనేది ముఖ్యమని చెప్తారు, అవసరం అని చెప్తారు. ఎందుకు అంటే అసమాన బహుమతులు ఎందుకున్నాయంటే, క్రియాత్మకంగా కొన్ని చాలా ముఖ్యమైనవి ఉంటాయి కొన్ని పనులు. ఆ క్రియాత్మకంగా కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను చేయాలి అంటే అది ఎక్కువగా చదువుకొని ఉండి వాళ్ళకి మాత్రమే కేటాయించబడతాయి అని చెప్పడం అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతము. దాన్ని ఈ యొక్క డేవిస్ అండ్ మూర్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనే ఒక వ్యాసంలో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇది వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు దానికి చాలా ట్రైనింగ్ చాలా అవసరం ఉంది. అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ వల్ల అనేది సమాజం చాలా ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా ఒక స్మూత్ గా నడుస్తూ ఉందనేది వాళ్ళు వాదించారు ఆ యొక్క వ్యాసంలో. అయితే దానికి వ్యతిరేకంగా ట్యూమెన్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఒక పరిశ్రమనే ఉందనుకోండి, ఆ పరిశ్రమలో యజమానిత ముఖ్యమో అక్కడ కార్మికుడు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఒక కార్మికుడికి అవకాశం ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాడు కూడా యజమాని అవుతాడు. అంటే ఇది చాలా తప్పుడు సిద్ధాంతం. ఈ యొక్క రివార్డ్ సిస్టమ్, ఇప్పుడు వీడు ఇంత కష్టపడ్డానికి తక్కువ జీతం ఇవ్వడం వల్ల వీడు ఇంకా తక్కువ పని చేయొచ్చు, ఇది నెగిటివ్ గా కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు సమాజానికి. ఇది ఇప్పుడు కార్మికులు రెస్ట్ లేకుండా పనిచేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు స్ట్రైక్లకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఎందుకు వెళ్తారంటే వాళ్ళకి సరైనటువంటి జీతాలు లేకపోవడం, లేకపోతే స్ట్రైకులు ఇవ్వడం, టీచర్లు ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటారు, విద్యార్థులు ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ అసమాన బహుమతుల వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుందనేది ట్యూమెన్ తన యొక్క సిద్ధాంతంలో చెప్పడం జరిగింది. మొత్తంగా ఈ యొక్క సామాజిక వర్గీకరణంలో ఈ యొక్క వీళ్ళ పాత్ర ఏంటి, టార్గెట్ పర్సన్స్ ఏ విధంగా చెప్పాడు, డేవిస్ అండ్ మూర్ ఏ విధంగా చెప్పారు, వాళ్ళు ఏ రకంగా దీన్ని చేశారనేది మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా ఇది భారతదేశంలో అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అంటే అచీవ్డ్ స్టేటస్. ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా రేసిజం ఉంది, భారతదేశంలో ఈ యొక్క ఇది ఉంది. ఇది ఒక వర్ణ వివక్ష, కుల వివక్ష, ఆ తర్వాత వర్గ వివక్షత, ఆ తర్వాత లైంగిక వివక్షతకు ఈ సిద్ధాంతము ఒక ఊపిరిస్తుంది అనేది కూడా చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు. అంటే భారతదేశంలో కొంతమంది దీన్ని ఎట్లా భావిస్తారు అంటే, దీన్ని ఒక అంటే స్టేటస్ కోయిస్ట్, అంటే ఈ సమాజం ఎట్లుండాలి అట్లే ఉండాలి, ఒక సనాతన సిద్ధాంతంగా దీన్ని వాళ్ళు అభివర్ణిస్తారు. ఇది మార్పుకు ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వదు ఈ సిద్ధాంతము. ఇది మార్పుకు వ్యతిరేకమైనటువంటి సిద్ధాంతము అనే ఈ అసమాన బహుమతుల వ్యవస్థ అనేది మార్పుకు వ్యతిరేకమైన సిద్ధాంతం అనేది కూడా చాలా మంది భావిస్తారు. ఈ మార్పు దీని స్టేటస్ కోయిస్ట్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లే ఉండాలి. అంటే ఒక పెద్ద పొజిషన్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండాలి, తక్కువ పొజిషన్ తక్కువ వాళ్ళు ఉండాలి. భారతదేశంలో అయితే పెద్ద కులాలు వాళ్ళు పెద్ద దాంట్లో ఉండాలి, చిన్నవాళ్ళు చిన్న దాంట్లో ఉండాలి. ఈ యొక్క అసమాన సమాజాన్ని స్టేటస్ కోయిస్ట్ ని పెంపొందిస్తుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క కార్యశీలత సిద్ధాంతం అనేది చెప్తా ఉంది. అంటే దీని వ్యతిరేకంగా ట్యూమెన్ వాదిస్తాడు. దానివల్ల ఈ సమాజం అనేది చలనశీలతను కోల్పోతుంది అనేది ఈ యొక్క ట్యూమెన్ తన యొక్క సిద్ధాంతం ద్వారా
ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా విమర్శించడం మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనం ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని ముగిద్దాం. మీ అందరికీ నమస్కారం. మరొక పాఠంలో మరొక కొత్త పాఠంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.
Good afternoon, everyone. আজি আমি পঢ়িব ওলাইছো চেপ্টাৰ 16 কৃষি নিষ্পত্তি, কৃষি সমাজ, বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ আৰু নগৰ কেন্দ্ৰৰ উৎপত্তি, ডেক্কান ইণ্ডিয়া অতি পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া, উপদ্বীপীয় ভাৰত। আমি পঢ়ি আছো BHI 1C1 So এই লেসনটোত আমি the aim of this lesson আমি পৰিচয় এটা যদি দাঙি ধৰোঁ তেতিয়া আমি এই লেসনটোত উপদ্বীপীয় ভাৰতত খেতিৰ কেনেকে আৰম্ভণি হৈছিলে, কেনেকে প্ৰাচীনতম আমি প্ৰমাণ এটা পাওঁ তাৰ বিষয়ে পঢ়িম। প্ৰস্তুৰ যুগৰ পিছত যেনেকে পৰ্যায়ৰ পৰা পোৱা যোনটো এটা আমাৰ হাতত এভিডেন্সেছ আছে সেইটো কিমান খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় সহস্ৰাব্দৰ প্ৰথম আৰ্ধত পোৱা যায় সেইটো বুলি আমি ধৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই চেপ্টাৰটোত আমি এইটোও পঢ়িম যে কেনেকে নতুন যুগত, নতুন প্ৰস্তৰ যুগত লোকসকলে ৰাগী, বাজৰাৰ দৰে বিভিন্ন ঘেঁহু বা গ্ৰাম আৰু ঘোঁৰা গ্ৰামৰ মানে হৰ্চ গ্ৰামৰ কাল্টিভেশ্যন কৰিছিলে, খেতি কৰিছিলে। আৰু পাহাৰৰ ঢালত কেনেকে টেৰেছ বনোৱাটো নতুন প্ৰস্তৰ যুগৰ বহুতেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছিল আৰু খেতি কেনেকে পথাৰত সীমাবদ্ধ আছিলে সেইটো বিষয়েও পঢ়িম। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী CEৰ পৰা আমি উপদ্বীপীয় ভাৰতত চাউল পোৱা গৈছিল আৰু যোনটো আমি দক্ষিণত লৌহ বুলি যুগৰ আৰম্ভণি কেন্দ্ৰ বুলিও কোৱা যায় সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। চ' এই লেসনটোত আমি ফ'কাছ কৰিম সাতবাহান কিংডম আৰু ফাৰ চাউদাৰ্ণ কিংডমছৰ ওপৰত, যোনটো হৈছে চেৰাজ, ঝোলাজ আৰু পাণ্ডিয়াছ, আৰু তাৰে কেনেকৈ লোকেল চিফটেইনছবোৰে তাতে লেছ ইম্পৰ্টেঞ্চ দি তাত কিংডমখন আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে এইটোৰ ওপৰতো পঢ়িম। চ' কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ছাবচিষ্টেঞ্চ ষ্ট্ৰেটেজিজ উলিয়াইছিলে, কেনেকৈ এগ্ৰিৰিয়েণ্ট ছেটেলমেণ্টছবোৰ স্প্ৰেড হ'ল আৰু কেনেকৈ অ'নাৰশ্বিপৰ ৰাইটছবোৰ কেনেকৈ মালিকত্বাধীন ৰাইটছবোৰ আৰম্ভণি হ'ল ছাউথ ইণ্ডিয়াত, দেট ইজ ডেক্কান ইণ্ডিয়াত, সেইখিনি বিষয়েও পঢ়িম। আৰু এগ্ৰিৰিয়ান ছ'চাইটিটো কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে, বিভিন্ন চেঞ্জেছ কেনেকৈ আহিছিল, এলিমেণ্টছবোৰ চেঞ্জেছ কেনেকৈ আহিছিল সেইটো বিষয়েও পঢ়িম। এক্সচেঞ্জৰ নিয়মবোৰ পঢ়িম আৰু ট্ৰেডৰ বিভিন্ন লেভেলছত পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত সেইখিনিও পঢ়িম। ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ফেচিলিটিজবোৰ কেনেকুৱা আছিলে, কইনছবোৰ কেনেকৈ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপত ইউজ হৈছিল আৰু ইণ্টাৰেষ্ট কেনেকুৱা আছিল পলিটিকেল অথৰিটিজৰ এইখিনি। আৰু আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছবোৰ লাহে লাহে কেনেকৈ ছাউথ ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল আৰু ট্ৰেড এণ্ড আৰ্বানাইজেশ্যনখিনিও আমি এইখিনিত পঢ়িম। চ' আমি প্ৰথমতে এটা কথাই বুজিবলৈ পাওঁ যে আৰ্লিয়েষ্ট এভিডেঞ্চ যোনখিনি কাল্টিভেশ্যনৰ আছিলে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত সেইখিনি ষ্টোন এজৰ পৰাই আমি এভিডেঞ্চেছ পাইছোঁ, আমি চ'ৰ্চেছ পাইছোঁ আৰু সেইখিনি ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম BCৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া যোনখিনি নিউ ষ্টোন এজ বুলি কোৱা হয় সেইখিনি বিভিন্ন মিলেটছ বা কাল্টিভেটেড ক্ৰপছ যেনেকৈ ৰাগী, বাজৰা, তাৰপিছত গ্ৰীণ মটৰ আৰু এটা ধৰণৰ বুট তাতে কাল্টিভেট কৰা হৈছিলে। সেইবোৰৰ কাৰণে বিভিন্ন শ্লোপছ তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে, বিভিন্ন খটখটি তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে হিলছত, আৰু সেই ফিচাৰটোৱে লাহে লাহে নিউ ষ্টোন এজলৈকে বিয়পি গ'ল। সেই কাল্টিভেশ্যনত যোনটো কাল্টিভেশ্যন হয় এনেকৈ ষ্টেপ ৱাইজ কৰা যায় সেইটোক টেৰেছ ফিল্ড কাল্টিভেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে খটখটি হিচাপে কাল্টিভেট কৰা হৈছিলে। ৰাইচ যোনখিনি চাউল হয় সেইখিনি পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম BCৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু পিছলৈ চাউথলৈ আইৰণ এজলৈকে সেইখিনি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লোৱা হয় আৰু আইৰণ এজলৈকে সেইখিনি বিস্তাৰ হৈছিলে। আৰু ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন যোনটো স্প্ৰেড আছিল সেইখিনি ডেক্কান আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াত আইৰণ এজত আৰম্ভণি হোৱা বুলি কয়। এতিয়া যোনখিনি আইৰণ এজ ছেটেলমেণ্টছ আছিলে আৰ্লিয়েষ্ট সেইখিনি আপলেণ্ড এৰিয়াজত
আছিল আৰু আইৰণ ইন্ট্ৰডাকশ্যন যোনখিনি আছিল তেওঁলোকে একো চেঞ্জেছ অনা নাছিল ছাডেনলি, কিন্তু এইটো এটা টেকনিক অফ কাল্টিভেশ্যন হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিলে। টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট যোনখিনি কোৱা হয় সেইখিনি আইৰণ প্লাউ শ্বেয়াৰৰ পৰা যেতিয়া আইৰণ প্লাউ শ্বেয়াৰ বা আইৰণৰ হাল মানে লোহাৰ হাল যেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা অলপ চেঞ্জেছ আহিলে আৰু সেইখিনি ছেটেলমেণ্টছবোৰ তাতে ৰিভাৰ ভেলিজত ছেটেলমেণ্টছবোৰ আছিলে, যেনেকৈ বুলক্সবোৰ প্লাউৰ লগত বান্ধি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আইৰণ প্লাউ শ্বেয়াৰে এক্সপেণ্ড কৰিলে এগ্ৰিকালচাৰেল ছিষ্টেমটো কাল্টিভেশ্যনত আৰু এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন সেইটো সময়ৰ পৰা আৰু বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। নাও কৰস্পণ্ডিং ইনক্ৰিজ পপুলেশ্যনত যিহেতু এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ভাল হ'বলৈ ধৰিলে পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজো হ'ল আৰু সেইটোৰ কাৰণে ৰিমাৰ্কেবল চেঞ্জ আহি গ'ল এগ্ৰেৰিয়ান ছেক্টৰত। ডোনেশ্যন অফ ভিলেজেছো আৰম্ভ হ'ল, লেণ্ড গ্ৰাণ্টছো আৰম্ভ হ'ল, ৰিলিজিয়াছ বেনিফিচিয়াৰিজবিলাকক যাক কোৱা হৈছিল বুদ্ধিষ্ট মংছবিলাকো তাতে আছিল আৰু সেইবিলাকক ব্ৰাহ্মণাজ লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ হিচাপে দিয়া হ'ল তেওঁলোকক। গতিকে এই যিহেতু তেওঁলোকে ইণ্টেলেকচুৱেল ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি আছিল, তেওঁলোকৰ নলেজ আছিল অফ ডিফাৰেণ্ট ছিজনছ এণ্ড অলছ' দ্য ৱে টু প্ৰেডিক্ট ৱেডাৰ। তেনেকেই লেণ্ড গ্ৰাণ্টছবোৰ মংছক দিয়া হ'ল, ব্ৰাহ্মণাজবিলাকক দিয়া হ'ল আৰু যোনটোৱে ৰিজাল্ট কৰিলে ইন দ্য মানে নন কাল্টিভেশ্যন গ্ৰুপছৰ মাজতো কাল্টিভেশ্যনটো এগ্ৰেৰিয়ান ছেক্টৰলৈকে তেওঁলোকক বিস্তাৰ কৰোৱা। চ' এই ফাৰ্ষ্ট ফেজ যোনটো আছিলে প্ৰিমিটিভ এগ্ৰিকালচাৰৰ সেইটো ল' লেভেল টেকনলজিত বিশ্বাস আছিলে আৰু সেইবিলাক কাল্টিভেশ্যন হিল শ্লোপছত কৰা হৈছিল, যেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লোঁ। ছেকেণ্ড ফেজত আহিলে যোনটো প্লাউ এগ্ৰিকালচাৰ বুলি কোৱা হয় বা হালেদি যোনটো আমি এগ্ৰিকালচাৰ কৰোঁ বা হালেদি যোনটো খেতি কৰা হয় সেইটো আৰম্ভ হ'ল। অলপমান কনচিডাৰেবল এডভান্সমেণ্ট এটা আহিলে টেকনলজি আৰু যোনটো ৰিভাৰ ভেলিজলৈকে স্প্ৰেড হ'ল। থাৰ্ড ফেজ যোনটো আছিল সেইটোক আমি নন কাল্টিভেটিং গ্ৰুপছত এগ্ৰেৰিয়ান ছেক্টৰছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'ল আৰু এইটো বেটাৰ নলেজ অফ ছিজনছ আছিল, তেওঁলোকৰ মেনেজৰিয়েল কেপাচিটিজবোৰ ভাল আছিলে, ভালকৈ মেনেজ কৰিব পাৰিছিলে আৰু বিভিন্ন মেথডছো পালে, বিভিন্ন টুলছ পালে ফৰ প্ৰস্পৰিং কাল্টিভেশ্যন। এতিয়া জীৱিকাৰ প্ৰকাৰ কি কি আছিল, দ্য ফৰ্মছ অফ ছাবচিষ্টেঞ্চ আমি যাক কওঁ সেইবিলাক কি কি আছিলে। চ' ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ ছাবচিষ্টেঞ্চ আমি পাওঁ, যেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন হওক, নেচাৰ অফ টেৰেইন হওক, মেটেৰিয়েল কালচাৰটো যদি আমি চাওঁ আৰু লগতে যোনটো টেকনলজিৰ লেভেল হয় সেইটো বিভিন্ন ৰিজনছৰ বেলেগ বেলেগ আছে। এতিয়া যোনখিনি প্ৰিমিটিভ এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা আমি পঢ়িলোঁ তাতে বহুতবোৰ পকেটছত তেতিয়ালৈকে প্ৰিমিটিভ এগ্ৰিকালচাৰেল ছিষ্টেমে চলি আছিলে, দেট ইজ দ্য টেৰেছ কাইণ্ড অফ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু তেওঁলোকলৈ এডভান্সমেণ্ট হ'বলৈ বহুত বছৰ বহুত যুগ লাগি গৈছিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবচিষ্টেঞ্চ বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱিকাৰ আৰ্হি তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াইছিলে। তামিলনাডু ৰিজনত বহুতবোৰ তেনেকুৱা মেথড চলিছিল আৰু সেইটোৰ কাৰণে সংগম পয়েমছ যোনবিলাক আছে, সংগম তামিল পয়েমছ যোনবিলাক আছে তাতে আমাক 5টা জোন আমাক ভগাই দিয়ে যে কেনেকৈ কোনকেইটা জোনত কি কি প্ৰকাৰৰ কাল্টিভেশ্যন চলিছিলে আৰু সেইকেইটা টিনাই বুলি কোৱা হয়। এই টিনাইত ডিফাৰেণ্ট ইক'জোনছ আছিল আৰু যোনবিলাক কোৱাইট ডিষ্টিংক্ট আছিলে, যেনেকৈ কুৰিঞ্জি যোনখিনি আছিলে পাহাৰ আৰু অৰণ্যৰ জাগা, তাৰপিছত আছিলে মুল্লাই যোনখিনি আছে পেশ্চাৰ লেণ্ডছ উইথ ল' হিলছ আৰু থিন ফৰেষ্ট, অৰণ্যৰ চৰণভূমি বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিছিল মাৰুতম যোনখিনি আছিল উৰ্বৰ কৃষিভূমি, তাৰপিছত আহিছিল মেটাল যোনখিনিক কৈছিলে সাগৰ আৰু উপকূলৰ যোনখিনি ৰিজন আছিলে সেইখিনি, আৰু লাষ্ট আহিছিল পালাই যোনখিনি শুকান অঞ্চল আছিল। এই মুলাই আৰু কুৰিঞ্জি ট্ৰেক্স যোনখিনি আছিল সেইখিনি এৰিড জ'নছ আছিল আৰু একেবাৰে মানে যিহেতু সূৰ্যৰ পোহৰ তাতে বেছি কৰি পৰিছিল, স্কৰ্চিং ছামাৰ আছিলে। আৰু এই কুৰিঞ্জি ফৰেষ্টত অন দি আদাৰ হেণ্ড যোনখিনি ফৰেষ্ট ট্ৰাইবছ আছিল তেওঁলোকে ভেৰিয়াছলি বিভিন্ন
তেওঁলোকক নামেৰে মাতিছিল, যেনেকৈ কাৰুভাৰ, ভিক্টাৰ নাম তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ মেজৰ অকুপেশ্যনছ আছিলে হাণ্টিং আৰু ফৰেষ্টৰ পৰা কালেকশ্যন, যেনেকৈ বেম্বু হওক, ৰাইচ হওক, হানি হওক, ফ্লাৱাৰ্ছ হওক, তেওঁলোকে তাৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিল আৰু সেয়াই তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ আৰ্হি আছিলে। তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল স্লেছ এণ্ড বাৰ্ণ মেথড, হিল শ্লোপছত তেওঁলোকে টেৰেছ ফাৰ্মিং কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া খেতি হৈ গৈছিলে সেই খেতিবোৰ জ্বলাই দিছিলে, সেইবোৰ ক্ৰপ যোনবিলাক বাচি ৰৈ গৈছিলে ক্ৰপছৰ পৰা সেইখিনি জ্বলাই দিয়া হৈছিলে যাতে আৰু নেচাৰেলি ফাৰ্টাইল হওক ৰিজনটো। তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিছিল মিলেটছ আৰু পালচেছ। তেওঁলোকৰ বেচিক টুলছ কেইটা আছিলে স্পেড, চিকলছ আৰু আইৰণ টিপড হোজ। এতিয়া যোনখিনি হিল ট্ৰেক্স আছিলে সেইবিলাকত পেপাৰ বা জালুক আৰু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ স্পাইচেছো গ্ৰ' কৰা হৈছিলে। ইয়াৰে কাৰণে আমি বহুতবোৰ লিটাৰেৰী ৰেফাৰেঞ্চেছ আছে, যেনে কাল্টিভেশ্যন অফ পেপাৰ কেনেকৈ কৰা হৈছিলে, ফেচিলিটিজ কেনেকৈ দিয়া হৈছে গাৰ্ডেনছত। এই মুল্লাই বোলা যোনখিনি আমাৰ হাতত আমি পঢ়িলোঁ যে পেশ্চাৰ লেণ্ডছ আছিল, তাতে কাউ হাৰ্ডছ বা যোনখিনি ফাৰ্মিং কৰা মানুহ আছিলে তেওঁলোক থাকিছিল আৰু এইবিলাক সেই ফাৰ্মিং কৰা মানুহবিলাক বা কাউ হাৰ্ডছবোৰক ইটাই হাৰ্ডছ বা ইদাই হাৰ্ডছ বুলিও মাতিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ চ'ৰ্চ অফ লাইভলিহুড অফক'ৰ্ছ কেটেল ৰিয়াৰিঙে আছিল, তেওঁলোকে পশুপালক আছিলে আৰু তেওঁলোকে ডেইৰী এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই পাহাৰীয়া মানুহখিনিৰ লগত তেওঁলোকে তেনেকৈ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত চলিছিল। তেওঁলোকেও কাল্টিভেট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কাল্টিভেট কৰিছিল মিলেটছ, পালচেছ, লেণ্টিলছ, যাক দালিও কোৱা হয়, সেইখিনি তেওঁলোকে কাল্টিভেট কৰিছিল। মাৰুটাম বা যোনখিনি এগ্ৰেৰিয়ান এৰিয়াজ আছিলে সেইখিনি ৰিভাৰ ভেলিজ আছিল আৰু সেইখিনি চুটেবল আছিল ফৰ ৱেটলেণ্ড কাল্টিভেশ্যন বা পেডি আৰু চুগাৰ কেনো তাতে গ্ৰ' কৰা হৈছিল। উজহাভাৰ্ছ, যাক আমি পিপল যোনখিনি উজহাভাৰ্ছ মানুহ আছিলে সেইখিনি প্লাউমেন যাক কোৱা হয় সেইখিনি এংগেজড আছিল প্লাউ এগ্ৰিকালচাৰত আৰু কনচিডাৰেবল ছাপ্লাই অফ পেডিও তেওঁলোকে পাইছিল। আৰু যোনখিনি টিনাইৰ মানুহখিনি আছিল তেওঁলোকে মাৰুটামৰ ট্ৰেক্সবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড আছিল ফৰ ৰাইচ, যোনখিনি তেওঁলোকৰ ষ্টেপল ফুড আছিল। নেটাল মানুহখিনি আছিলে পাৰাটাৱাজ বা তেওঁলোকে ফিছিং, তাৰপিছত চল্ট প্ৰডাকশ্যনত তেওঁলোক এংগেজড আছিলে আৰু ফিছ এণ্ড চল্ট তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডৰ মেইন অকুপেশ্যন আছিল আৰু তেওঁলোকে সেইটোৰ ওপৰতে চলিছিলে। পালাই জোন যোনটো আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ তাৰ ছিজনেল ফেনমেনা আছিল, তেওঁলোকে ছামাৰ্ছো সেই ছামাৰ্ছৰ সময়ত তেওঁলোকৰ খুব স্কেৰচিটি অফ ৱাটাৰ হৈছিল, খুব পানীৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু এই মানুহখিনিয়ে ৰিজনত খুব সেইটো কাৰণে যিহেতু পানীৰ প্ৰব্লেম আছিল, খোৱা বোৱাৰো প্ৰব্লেম আছিল, গতিকে তেওঁলোকে বহুতবোৰ ৰবাৰী কৰা বা কেটল লিফটিং কৰা তেওঁলোকে সেইবিলাকো কামতো নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিল। চল্ট মাৰ্চেণ্টছ আৰু যোনখিনি ডিলাৰ্ছ আছিল সেইখিনি আৰ্টিকলছবোৰ খুব পাছ হৈ গৈছিল পালাই ৰিজনছেদি, যিহেতু কেৰাভেনছবোৰ সেইটো জেগাৰেই যাব লাগিব, গতিকে অফেন দে উড বি প্লাণ্ডাৰ্ড, দে উড বি ৰবড আৰু এইবিলাক কৰিছিল যোনটো এটা মানে ছেকশ্যন অফ মানুহ আছিল যাক কোৱা হৈছিলে মাৰাভাৰ গ্ৰুপ বুলি। এতিয়া এই ডিছকাশ্যনটোৰ পৰা আমি যোনটো এটা মানে এটা আভাস পাব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকৰ এই পেনিনচুলাৰৰ মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকে কি কি জীৱিকাৰ আৰ্হি হিচাপে লৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁলোকৰ আৰ্হি আছিলে হাণ্টিং, গেডাৰিং, তেওঁলোকে কেটেল ৰিয়াৰিঙতো আছিলে আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰ, প্লাউ এগ্ৰিকালচাৰ, ফিছিং আৰু চল্ট মেকিঙতো আছিল। তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱাও মানুহ আছিল যোনে ৰবাৰীও কৰিছিলে। চ' স্প্ৰেড অফ এগ্ৰেৰিয়ান ছেটেলমেণ্টছ যোনটোক আমি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি কেনেকৈ হৈছিলে, ইমানখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল এক্সপেনশ্যন কেনেকৈ হ'ল বা কৃষি নিষ্পত্তিৰ প্ৰসাৰবোৰ কেনেকৈ আছিল। চ' এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি যোনটো হৈছিল ডেকান আৰু দক্ষিণ ভাৰতত, যোনটো আমি নতুন প্ৰস্তৰ যুগৰ পৰা দেখা পাওঁ, কিন্তু লৌহ যুগলৈকে আগবাঢ়ি গৈছিল, সেইখিনি খুবেই পৰিৱৰ্তন আহিছিল গোটেই ৰিজনটোত আৰু এই বৃদ্ধি লৌহ বয়সৰ স্থানৰ সংখ্যাত প্ৰতিফলিত হয় আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে উপভূমি অঞ্চলৰ পৰা উৰ্বৰ নদী উপত্যকালৈ বসতি বিয়পি পৰিছে। আংশিকভাৱে গৰু পালন আৰু
আংশিকভাৱে খেতিৰ পৰা স্থায়ী কৃষি অৰ্থনীতিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে। চ' আমি দেখা পাওঁ যে যোনখিনি এইটো সময়ত ৱে অফ লাইভলিহুড আছিল মানুহখিনিৰ, তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে অন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ছেটেলমেণ্টছ, কিছুমান কনচেনট্ৰেটেড এৰিয়াজতে তেওঁলোকে থাকিছিল নিয়েৰ দ্য ৰিভাৰ ভেলিজ, আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমানে ক্ৰাফ্ট স্পেচিয়েলাইজেশ্যনতো মন কৰিছিল, যেনেকৈ বেম্বু প্ৰডাকশ্যনে হওক বা তেনেকুৱা হওক। আইৰণ টুলছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টছো তেওঁলোকে এক্সটেনচিভলি ইউজ কৰিছিলে। তেওঁলোকে আইৰণ প্লাউশ্বেয়াৰৰো লাহে লাহে টেকন'লজিটো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু যিহেতু এতিয়া মেনেজমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল, ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজৰ চেঞ্জ হৈছিলে ড্ৰাই লেণ্ড ক্ৰপছ টু মোৰ চাৰপ্লাছ ইল্ডিং ৱেটলেণ্ড ক্ৰপ অফ পেডি, সেইটোৰ কাৰণেও বহুতবোৰ চেঞ্জেছ আহিছিল। নাও আৰ্কিঅলজিকেল চাইটছ যোনখিনি আছে আমাৰ ওচৰত, সেইটো আমাক স্কেটাৰ্ড অভাৰ অল চাউথ ইণ্ডিয়া, আৰু সেইবিলাকক আমি মেগালিথিক চাইটছ বুলিও কোৱা হয়। মেগালিথছ আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছোঁ। মেগালিথ মানে হৈছে এটা বিগ ষ্টোন, যোনটো মেগালিথিক কালচাৰ আছিলে আৰু এছ'চিয়েটেড যোনবিলাক একচুৱেল ছেটেলমেণ্টছ আছিল মানুহখিনিৰ, সেইখিনি বাৰিয়েল চাইটছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ষ্টোন চাৰ্কলছ গ্ৰেভছৰ এৰাউণ্ডত ৰখা হৈছিলে। কিছুমান হেবিটেশ্যনেল চাইটছ আছিলে, যেনেকৈ তিৰুকম্পুলিয়ৰ, তাৰপিছত আলাগাৰাই এক্সেট্ৰা, আৰু সেইবিলাকক লাহে লাহে মানে পোহৰলৈ আহিছে। সেইটো কাৰণে আমি গম পাওঁ যে মেগালিথছবোৰ আৰম্ভ হৈছিল 1000 BCEৰ পৰা, যোনখিনি আমি 5th to 1st century BCE-লৈকে আমি তেনেকুৱা এটা কালচাৰ চাউথ আৰু তামিলনাডু ৰিজনত দেখা পোৱা যায়। সেই মেগালিথিক কালচাৰৰ পৰা বহুতবোৰ গ্ৰেভ গুডছ ওলাইছে, যেনেকৈ হিউমেন ব'নছ, তাৰপিছত পটৰী, তাৰপিছত পটছাৰ্ডছ মানে ভঙা টুকুৰা পটছৰ, বিডছ এণ্ড অৰ্নামেণ্টছ, কাল্ট অবজেক্টছ, আৰু ছেভাৰেল তেনেকুৱা বহুতবোৰ বস্তু ওলাইছে। এইটো মেগালিথিক ৰিমেইনছ যোনখিনি আছে আমাৰ হাতত, সেইখিনি মেটেৰিয়েল কালচাৰ যোনখিনি আছে এগ্ৰেৰিয়ান ছেটেলমেণ্টছৰ, সেইখিনি আইৰণ এজ চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে, আৰু ফাৰ্ডাৰ তেওঁলোকে আমি কোৰাবৰেট কৰিব পাৰোঁ উইথ দ্য তামিল পয়েমছ, দেট ইজ দ্য সংগম পয়েমছ। এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো আছিলে তামিল আহোমৰ, সেইটো তামিল এগ্ৰিকালচাৰ কেৰি আউট হৈছিলে আইৰণ প্লাউশ্বেয়াৰ, যেটি স্পেডছ, হোজ এণ্ড চিকলছো ইউজ হৈছিলে বিভিন্ন পাৰ্পাছেছত। ব্লেক স্মিথছ যোনখিনি আছিলে, সেইখিনি মেটেলৰ্জি জানিছিলে তেওঁলোকে মেটেলৰ্জি, আইৰণৰ মেটেলৰ্জি, যেনেকৈ ফাৰ্নেচেছত কেনেকৈ বনাব লাগে, আইৰণ স্মেল্টিং কেনেকৈ কৰাব লাগে, মানে আইৰণ কেনেকৈ গলাব লাগে, আইৰণ স্লেগছতো তেওঁলোকে বহুতবোৰ চাইটছত আমি পোৱা গৈছে। আইৰণ টিপড প্লাউ যোনখিনি ডিপ প্লাউিঙৰ কাৰণে ইউজ হয়, সেই বস্তুখিনি ইণ্ট্ৰডিউচ হোৱাৰ পৰা ৰাইচ, চুগাৰ কেন, সেইবিলাক লাহে লাহে ক্ৰপছো আহি গ'ল, আৰু মানুহে এইবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰিব আৰম্ভ কৰি দিলে। যোনটো প্লাউ আছে আমাৰ হাতত, সেইটো লিটাৰেচাৰ আৰু ইনস্ক্ৰিপশ্যনছতো আমি বহুততে ৰেফাৰেঞ্চ পাইছোঁ। যোনটো ডিলাৰ আছিল প্লাউ শ্বেৰৰ, তেওঁলোকে ডোনাৰ হিচাপে কেভ ইনস্ক্ৰিপশ্যনত আমি পাইছোঁ তামিল আহোমত, আৰু বুলক্স আৰু বাফেলোজবিলাকক হাৰ্নেছ কৰি কেনেকৈ প্লাউত লগোৱা হৈছিলে, এমপ্লয়মেণ্ট কেনেকৈ কৰা হৈছিলে ড্ৰট এনিমেলছৰ, এনেকৈ কম্বাইন কৰি আমি প্লাউ বনোৱাৰ এটা এভিডেঞ্চ পাওঁ। ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজ আমাৰ হাতত আছে এট টাইমছ বাই লোকেল কাল্টিভেটৰ্ছখিনি, তেওঁলোকে ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজতো আছিলে, যেনেকৈ কিংছ আৰু চিফটেইনছ তেওঁলোকে পেট্ৰনাইজ কৰিছিল। ৰিভাৰ ৱাটাৰ্ছবোৰ চেনেলছলৈ কেনেকৈ টানেলছ বনাই পেলাই ফিল্ডছলৈকে লৈ যাব লাগে, আৰু তেনেকৈ ৰিমেইনছ অফ এন এনচিয়েণ্ট ৰিজাৰ্ভয়াৰ কাবেৰীপট্টনমত তেনেকৈ আমি এভিডেঞ্চ পোৱা গৈছে। ইৰিগেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, যিহেতু ৰেইনফল চব জেগাতে ইকুৱেলি নাছিলে। পেডি আৰু চুগাৰ কেন খুব দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰপছ আছিল মাৰুটাম ফিল্ডছত, আৰু pulses also were grown in that area. So লিটাৰেচাৰৰ সময়ৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বিভিন্ন ছিজনছৰ কথা মানুহে জানিছিলে ছাকচেছফুল কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে। উজাৱাৰ আৰু যোনখিনি ভেলালাৰ কমিউনিটিজ আছিল, তেওঁলোকে কাল্টিভেটৰ্ছ আছিল, আৰু উজাৱাৰ মানে হৈছে প্লাউমেন, আৰু ভেলালাৰ মানে হৈছে মাষ্টাৰ্ছ অফ ছইল। আৰু এই এটা চ'ৰ্চেছৰ পৰা আমি এইটো কথা গম পাওঁ যে যোনখিনি লেবাৰ আছিল এগ্ৰিকালচাৰৰ, সেইখিনি
যিখিনি প্লাউমেন বা গ্ৰুপছৰ প্লাউমেনখিনি আছিলে, আটিয়ৰ আৰু ভিনাইভালাৰ বুলি দুটা কমিউনিটিজ আছিল আৰু তেওঁলোকে ফিল্ডছত কাম কৰিছিল। আটিয়ৰ মানে হৈছে স্লেভ আৰু ভিনাইভালাৰ মানে হৈছে ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ্নিং চেলাৰী, যোনখিনি মানুহে খেতি কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান ৱেজেছ বা বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত কিবা এটা পাইছিলে প্ৰডাক্ট। নাও ৱেজ ৰেটছ কিমান আছিল বা আদাৰ কণ্ডিশ্যনছ কেনেকুৱা আছিল লেবাৰৰ, সেইটো গম পোৱা নাযায়। ছেভাৰেল কণ্টেক্সটত মেম্বাৰ্ছ অফ বিগ ফেমিলিজ, কেতিয়াবা কোৱা হয় যে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যনত তেওঁলোকে বিজি আছিলে আৰু প্ৰডাকশ্যন বেছড আছিলে ফেমিলি লেবাৰটো, যিহেতু বহুতবোৰ লাৰ্জ চাৰ্প্লাছ এমাউণ্ট আহিছিলে তাৰ পৰা, গতিকে ফেমিলিটো ডিভাইড আছিলে কোনে কি কাম কৰিব। কিন্তু এগ্ৰেৰিয়ান ছেটেলমেণ্টছৰ বাহিৰেও বিভিন্ন গ্ৰুপছ আছিলে যোনে বিভিন্ন অকুপেশ্যনেল কামছ কৰিছিলে, যেনেকৈ ব্লেক স্মিথছ, কাৰ্পেণ্টাৰ্ছ আছিলে, বাৰ্ডছ আছিল, ডান্সাৰ্ছ, মেজিচিয়ানছ, প্ৰিষ্ট, মংছ এক্সেট্ৰা। এই ইনক্ৰিজৰ পৰা ডেকেনৰ সময়ত এটা ইনক্ৰিজ আমি দেখা পাওঁ যে এটা ইনক্ৰিজ এটা হৈছিল ছেটেলমেণ্টছত, ডেকেন ৰিভাৰ বেচিনছত, কোষ্টতো হৈছিল আৰু প্লেট'জতো হৈছিল ডিউৰিং দ্য সাতবাহানা পিৰিয়ড। এই গোদাবৰী ভেলীৰ যোনখিনি এৰিয়া হয় সেইখিনিত চবতকৈ বেছি ছেটেলমেণ্টছ হৈছিলে। মেটেৰিয়েল কালচাৰ যোনটো আছিল সাতবাহানা ডাইনেষ্টিৰ, সেইটো ছেটেলমেণ্টছ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছিলে মেগালিথিক কালচাৰৰ পৰা ছেটেলমেণ্টছ অফ ডেকেন। আৰু তেতিয়াৰ সময়ত যোনখিনি টুলছ ইউজ কৰা হৈছিলে সেইখিনি প্লাউশ্বেয়াৰ, চিকল, স্পেডছ, এক্সেছ, এৰোহেডছ আছিল। হৌ বুলি যোনটো এটা টুল আছে সেইখিনিতো ডেভেলপ ফেজত আছিল, প্ৰপাৰলি চকেটেড আছিলে। আইৰণ অ'ৰ আছিলে এৰিয়াজ যেনেকৈ কৰিমনগৰ, ৱাৰাংগল, তাৰ পৰা পোৱা গৈছে। আৰু আইৰণ ৱৰ্কিং সেইটো সময়ত এৰিয়াজবিলাকত যেনেকৈ মেগালিথিক পিৰিয়ডত আছিলে সেইখিনি সময়ৰ পৰা ৱৰ্ক হোৱা হৈছিলে, বেছি কৰি ৱৰ্ক হৈছিলে। গ'ল্ড ৱাশ্বিঙো এটা অকুপেশ্যন আছিল যোনখিনি ডেকেনত আছিলে আৰু সেইখিনি সাতবাহানা পিৰিয়ডত গ'ল্ড ৱাশ্বিং ইউজ হৈছিলে বা মানুহখিনিয়ে কাম কৰিছিল। এই ডেভেলপখিনি মেটেলাৰ্জিত ক্ষেত্ৰত সেইটো সময়ত খুব বেছি প্ৰগ্ৰেছ হোৱা দেখা যায়। ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজো তাতে আছিল, যেনেকৈ আমি বহুতবোৰ টেংকছ, ৱেলছৰ নামো পাওঁ। ৱাটাৰ হুইল ইউজ কৰা হৈছিলে ফৰ লিফটিং ৱাটাৰ, ডিগিং টেংকছ বহুতবোৰ খন্দোৱা হৈছিল, ৱেলছ খন্দোৱা হৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত সেইটো এটা পুণ্যৰ কাম বুলি মনা হৈছিলে। কিছুমান ৰজাই ইনস্ক্ৰিপশ্যনছত কেনেকৈ তেওঁলোকে টেংকছবোৰ বনাইছে তাৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে। যোনবিলাক ধনী ছেকশ্যনৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকেও কিছুমান টেংকছ, ৱেলছ তেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে। ডেকেনত তেতিয়া পেডি ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল। ৰিভাৰ বেচিন যোনখিনি আছিল গোদাবৰী আৰু কৃষ্ণা এৰিয়াজত, সেইখিনি ৰাইচ প্ৰডিউচিং ৰিজনছ আছিলে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট 2 centuries of the common era. Now cotton was also grown because black soil area হয় আৰু সেইখিনি কটন প্ৰডাক্টছো আন্ধ্ৰা ৰিজনত বহুত ফেমাছ হৈছিলে। কোকোনাট ট্ৰিজ বহুতবোৰ আছিল, যিহেতু ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে তাৰে এটা কোষ্টেল এৰিয়াজত। মেংগোজ, আম যেনেকৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ সামগ্ৰীও বিভিন্ন ডেকেনৰ পাৰ্টছৰ পৰা ওলাই আহিছিল। নাও যোনটো ডেকেনৰ চ'ৰ্চ হয় আমাৰ ওচৰত, সেইটো কেনেকৈ ৱেজ লেবাৰ্ছ বা স্লেভছ বিলাকক খটুওৱা হৈছিলে সেইখিনি আমি এভিডেঞ্চ পাওঁ পেৰিপ্লাছ অফ এৰিথ্ৰিয়ান চি বুলি যোনখন কিতাপ আছে তাৰ পৰা। আৰু কেনেকৈ স্লেভছবোৰক এৰেবিয়াৰ পৰা অনা হৈছিলে তাৰ বিষয়ে এটা বিশেষ বৰ্ণনা আছে। আৰু তাৰে ডিষ্টিংশ্যন এটা যে আছিল, ষ্ট্ৰাটিফিকেশ্যন যে আছে এটা আছিল ছ'চাইটিত, তাৰ বিষয়ে আমি এটা আভাস পাওঁ। তামিল আহোমত খুব ক্লাছ ডিষ্টিংশ্যনছ ৰিজিড আছিলে আৰু হাই গ্ৰুপ যোনটো বা আপাৰ ক্লাছেছ আছিলে তেওঁলোকে ৰুলাৰ্ছ বা চিফটেইনছৰ ভৰি আছিল। ভেলালাৰ বা ভেলী ছেকশ্যনছবিলাকো তাৰ মাজতে আছিলে, যোনবিলাক মাষ্টাৰ্ছ অফ লেণ্ড আছিলে তেওঁলোকে লেণ্ড মেগনেটছ আছিলে। আৰু যোনখিনি লৱাৰ ছেকশ্যনছ অফ পিপল আছিল সেইবিলাক আছিলে অৰ্ডিনাৰী পেজেণ্টছ, বাৰ্ডছ, উইভাৰ্ছ এক্সেট্ৰা। আৰু ডেকেনত সেই বস্তুটো খুব ষ্ট্ৰাটিফাইড আছিল আৰু ক্ৰিষ্টেলাইজড আছিলে। লাহে লাহে নৰ্ডাৰ্ণ আইডিয়েলছবিলাক বা আইডিঅ'লজিজবিলাক পিছৰ সময়তহে এই জেগাখিনিত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন পায়। মালিকত্বাধীন বা মালিকত্বাধিকাৰ কেনেকৈ আহিল বা অ'নাৰশ্বিপ ৰাইটছ কেনেকৈ তাতে মানুহে
মানে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, সেইটো আমি এটা এটা হেৰি এটা চাওঁ। চ' ছ'চিয়েল ডিষ্টিংশ্যন যোনখিনি আছিল ৱেল্থ আৰু প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত, সেইখিনি অ'নাৰশ্বিপ ৰাইটছত বিভক্ত হৈছিলে। আৰু ফাৰ চাউথত ভেলালাৰ গ্ৰুপছবোৰ আছিলে, যোনখিনি মাষ্টাৰ্ছ অফ চইল বুলিও তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল। আৰু এইটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে পজেশ্যন অফ লেণ্ড যোনখিনি আছিল সেইটো খুব বেছি প্ৰনাউন্সড আছিল। কেনেকৈ ৱেজেছ দিয়া হৈছিল তাৰ বিষয়ে আমি একো গম নাপাওঁ, কিন্তু চিফটেইনছ যোনখিনি আছিল তেওঁলোকে উৰ ছেটেলমেণ্টছবোৰ কেতিয়াবা দানত দিছিলে, ফাইটাৰ্ছবিলাকক দিছিলে বা বাৰ্ডছবিলাকক দিয়া হৈছিলে। নাও দ্য পাৰ্চন who was given the land received the right to collect income from the Ur settlements. Ur settlements পৰা যিমানখিনি land revenue আছিলে, এই মানুহখিনিয়ে যোনখিনি ডোনেট কৰা হৈছিল সেইখিনিয়ে কালেক্ট কৰিবলৈ চান্স পাইছিলে। আৰু এই ফিল্ডটো কালেক্টিভলি অ'ন আছিল, প্ৰডাকশ্যনছবোৰ কালেক্টিভলি তেওঁলোকে ডিভাইড কৰিছিল, আৰু যোনখিনি ডিউজ আছিল, যোনখিনি ৰেণ্টছ আছিলে সেইখিনি চিফছবিলাকক দিছিল। যোনখিনি লেণ্ড ৰাইটছ আছিল ডেকানত, সেইখিনি গহপতি হাউচ হোল্ডাৰ্ছ, লেণ্ড অ'নাৰ্ছ বা মাৰ্চেণ্টছৰ হাতত আছিল। নাও ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ দ্বাৰা, এখন ইনস্ক্ৰিপশ্যনত আমি পাওঁ উষাৱা দত্ত ইনস্ক্ৰিপশ্যন, যোনজন ছাত্ৰপা নাহাপানাৰ ছান ইন ল আছিল, ৱেষ্টাৰ্ণ ডেকানত তেওঁলোকে ৰুল কৰি আছিল। তাতে লিখা আছে যে কেনেকৈ তেওঁ এটা প্লট অফ লেণ্ড কিনিছিল এজন ব্ৰাহ্মণৰ পৰা, আৰু পিছত তেওঁ বুদ্ধ সংঘ এটাক ডোনেট কৰি দিলে। চ' অফক'ৰ্চ ফেক্ট এইটো পচিবল হৈছিলে অনলি বিকজ তেওঁ প্ৰাইভেটলি এটা অ'ন্ড আছিলে এটুকুৰা মাটি ব্ৰাহ্মণৰজনৰ, আৰু প্ৰাইভেট অ'নাৰো আছিল তাৰমানে, সেইটো আমি বুজি পাওঁ যে 40,000 কাহাপানা কইনচেদি তেওঁ কিনিছিলে। আৰু চাটাৱানা ৰুলাৰজনে যোনজনে ডোনেট কৰিছিল লেণ্ডটো, সেইখিনি ভিলেজেছবোৰ বা ৰিলিজিয়াছ বেনিফিচিয়াৰিজবিলাককো তেওঁ দি দিছিলে, ডোনেট কৰিছিলে। চ' কিছুমান এনেকুৱা লে ডিভটিজো আছিলে, সাধাৰণ মানুহ আছিলে যোনে এই প্ৰেক্টিছৰ পৰা মানে তেওঁলোক বেনিফিট আছিলে। আৰু ইনস্ক্ৰিপশ্যনছৰ পৰা তেনেকৈ আমি ইণ্ডিভিজুৱেলছ বহুতবোৰ নামৰ পাওঁ যোনে প্লটছ অফ লেণ্ড এইটো সময়ত তেওঁলোকৰ এক্সেছ আছিল। এতিয়া ৰেভিনিউ আৰু চাৰ্প্লাছ এক্সট্ৰাকশ্যনৰ কথা আমি যদি পঢ়োঁ, তেতিয়াহ'লে লেণ্ড ৰেভিনিউ এক মেইন চ'ৰ্চ আছিল ইনকামৰ, আৰু কালেকশ্যন হৈছিলে ষ্টেটৰ পৰা, ষ্টেট অৰ্গেনাইজ মেকানিজম এটা আছিল। ৰেভিনিউ ফ্ৰম কালেকশ্যন আহিছিল। তামিল লিটাৰেচাৰে মেনশ্যন কৰিছে যে কেনেকৈ ইৰাই বা তিৰাই দুটা টাইপ অফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে ফ্ৰম দ্য চিফটেইনছ, বাই দ্য চিফটেইনছ। আৰু ইৰাই যোনটো আছিল যে এইখিনি আহিছিল ৰেগুলাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, এণ্ড তিৰাই এটা ট্ৰিবিউট আছিল। নাও ইয়াৰ পৰা আমি বেছি ইনফৰ্মেশ্যন যদিও নাপাওঁ কণ্টেম্পৰেৰী ৰেকৰ্ডছৰ পৰা, কিন্তু ৰেট আৰু মোড অফ কালেকশ্যন যোনটো আছিলে ৰেভিনিউ, সেইখিনি এডভাইচ কৰা হৈছিল যে জেণ্টলি ল'ব লাগে বা মডাৰেটলি তেওঁলোকৰ ওপৰত মানুহখিনিৰ পৰা মানে টেক্সবোৰ আদায় কৰিব লাগে ডিউৰিং দ্য টাইম অফ কালেকশ্যন। আৰু এইটোৰ পৰা আমি ছাজেশ্যন এটা পাওঁ যে যোনখিনি প্ৰেক্টিছ আছিলে লেণ্ড ৰেভিনিউ এক্সেছনৰ, সেইখিনি অথৰিটিজবিলাকে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ডিউটিজবোৰ ভগাই লৈছিলে ডিউৰিং দ্য টাইম অফ কাল্টিভেশ্যন। আৰু এই ৰেভিনিউ ছিষ্টেমবোৰ ৰেগুলাৰ আছিলে ডেকানত চাটাৱাহানা পিৰিয়ডৰ সময়ত, কিন্তু আমাৰ হাতত ক্লিয়াৰ এভিডেঞ্চেছ নাই। কিন্তু আমি গম পাওঁ যে কাৰা, তেয়া, মেয়া আৰু ভাগা বুলি 4টা ধৰণৰ টেক্স আছিল। আৰু ইয়াৰে টাৰ্মছবোৰৰ এমাউণ্ট কিমান আছিল বা ৰেভিনিউ কিমান ষ্টেট তেওঁলোকে কৰিছিল সেইটো আমি ভালকৈ আমাৰ হাতত এভিডেঞ্চ নাই। ডোনেশ্যন যোনখিনি দিয়া হৈছিলে বুদ্ধিষ্ট সংঘ বা ব্ৰাহ্মণাজক, সেইবিলাক টেক্স ফ্ৰী আছিলে, আৰু সেইবোৰৰ পৰা ইমিউনিটিজো বহুতবোৰ পাইছিলে, যেনেকৈ তাৰ ভিতৰত সেই জেগাখিনিৰ ভিতৰত ৰজাৰ সৈন্য কেতিয়াও এণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিব, ৰয়েল অফিচাৰ্ছবোৰে তেওঁলোকৰ ভিলেজেছৰ পৰা কেতিয়াও বস্তু ল'ব নোৱাৰিব বা কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। চ' সেইটো আমি গম পাওঁ যে অৰ্ডিনাৰী যোনবিলাক ভিলেজাৰ্ছ আছিল তেওঁলোকে কিছুমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ অফ মানি বা আৰ্টিকলছ চ'লজাৰ্ছলৈ দিব লগা হৈছিল, বহুতবোৰ এনেকুৱা ভিলেজাৰ্ছো আছিল। আৰু চ'লজাৰ্ছবোৰ যোনখিনি আছিল অথৰাইজডটো আছিল টু কালেক্ট ৰেভিনিউ।
এইটো সময়ত সাতৱাহানা ৰিজনত যোনখিনি ৰুৰেল এৰিয়াজ আছিলে সেইখিনি এজন মানুহৰ আণ্ডাৰত আছিল এণ্ড হিজ নেম ৱাজ গলমিকা সেইটো সময়ত তেওঁ ইনচাৰ্জ আছিল অফ আ স্মল মিলিটাৰী ইউনিট তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত কিছুমানহে সৈন্য আছিলে সেই লেণ্ড গ্ৰাণ্টছৰ সময়ত বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰিজ বা ব্ৰাহ্মণাজ বোৰে ষ্টেট যোনখিনি গেৰেণ্টি কৰা হৈছিল এইখিনি ৰাইটছ আছিলে ইণ্টাৰফাৰ্ড বাই দ্য ট্ৰুপছ অপাৰেটিং ইন দ্য ৰুৰেল এৰিয়াজ আৰু মোডছ অফ একুৱাৰিং এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটিং ৰিচোৰ্চেছ কেনেকৈ আছিল তেনেহ'লে তামিল আহোম ৰিজনত সেইটো আমি চাওঁ ডেকেনত ৱেল অৰ্গেনাইজ ষ্টেট ছিষ্টেম এটা আছিল মোড অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ আছিল যে ৰুল আৰু কাষ্টম খুব ফ'ল' কৰা হৈছিলে ছেভৰেল মোডছ আছিলে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছৰ যেনেকৈ প্ৰেভেলেণ্ট আছিলে এগ্ৰেৰিয়ান ছেটেলমেণ্টছবোৰত তামিল আহোমত প্ৰডিউচাৰজনে গিফ্ট হিচাপেও বহুতবোৰ কমন মোড চাৰ্কুলেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ কৰা হৈছিলে আৰু কিছুমান প্ৰডিউচাৰ্ছে নিজৰ প্ৰডাক্টবোৰ বা ছাৰ্ভিচেছবিলাক ৰেণ্ডাৰ কৰিছিল কেতিয়াবা ধনী মানুহ এজনে কিছুমান গিফ্ট দিলে বা পিচ অফ ক্লথ এখন দিলে বা যিকোনো এটা বস্তু দিলে এইবিলাক ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ফৰ্মত বস্তুবোৰ ভগাই দিয়া হৈছিলে কেতিয়াবা ফাইটিং হিৰোজবোৰ যোনবিলাক আছিল সেইবিলাককো এটা ফিষ্ট দিয়া হৈছিল প্লাণ্ডাৰ বা ৰেইডৰ পিছত এইবিলাক সাধাৰণ গায়ক আছিলে বা ডান্স কৰিছিল যোনবোৰ মানুহে সেইবোৰকো চিফটেইনছবোৰে গিফ্টছ দিছিলে আৰু গিফ্ট অবজেক্টছ কেতিয়াবা ৱাইন হ'ব পাৰে চিল্ক ক্লথছ হ'ব পাৰে গ'ল্ড অৰ্নামেণ্টছ আছিলে ব্ৰাহ্মণ প্ৰিষ্ট বা ৱাৰিয়াৰ হিৰোজবিলাককো তেনেকৈ ভিলেজেছ কেটলছ দিয়া হৈছিল ফৰ দে ছাৰ্ভিচেছ তেনেকৈ গিফ্ট দি ব্ৰাহ্মণ ছেটেলমেণ্টছবিলাক এনচিয়েণ্ট তামিল আহোমত তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে আৰু ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এক্টছ অফ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থ্ৰু গিফ্টছ তিনিটা গ্ৰুপত ডিভাইডেড আছিল যেনেকৈ ক্ৰাউণ্ড কিং তেওঁলোকে গিফ্ট দিছিলে মাইনৰ চিফটেইন ভেলীৰ বা ৱেল টু এগ্ৰিকালচাৰেল হাউচ হোল্ডাৰ্ছ তেনেকৈ বেলালাৰ অফ দি এগ্ৰেৰিয়ান ছেটেলমেণ্টছ তেনেকৈও দিছিলে নাও এক্সেছ যোনখিনি আছিল এক্সট্ৰেকশ্যনৰ সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ গিফ্টছ পচিবল আছিল ৰিচোৰ্চেছৰ ইন দ্য কালেক্ট হৈছিলে চেণ্টাৰত যোনটো ৰেচিডেঞ্চ আছিলে চিফৰ চ' ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ গিফ্টছ চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে বিভিন্ন জেগালৈ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে পুলিং অফ ৰিচোৰ্চেছ আছিলে প্লাণ্ডাৰৰ পৰা আহিছিল ৰেইডছৰ পৰা আহিছিল এগ্ৰেৰিয়ান ট্ৰেক্সৰ পৰা যেতিয়া তাতে পিলেজ হৈছিলে সেইবিলাক গ্ৰেইনছ আৰু কেটেলো লুট কৰা হৈছিলে গতিকে পেজেণ্ট ছেটেলমেণ্টছবোৰ ফায়াৰ কৰা হৈছিল ডিভাষ্টেশ্যন হৈছিলে হাৰ্ভেষ্টিং ফিল্ডছত এনিমিজ কনভাৰ্চন অফ ৰিচ গাৰ্ডেনছ টু ৱেষ্ট লেণ্ডছ তেনেকুৱা ধৰণৰো প্লাণ্ডাৰ্ছ আছিল নাও মাৰাভা ফাইটাৰ্ছ যোনখিনি আছিল হিল ট্ৰেক্সৰ সেইখিনি পেশ্চাৰ লেণ্ডছ ইউজ কৰিছিল তেওঁলোকে প্লাণ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেনেধৰণৰ প্লাণ্ডাৰ্ছ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউটেড আছিলে মাৰাভা ফাইটাৰ্ছবিলাকৰ মাজত আৰু ব্ৰাহ্মণা প্ৰিষ্টবিলাকেও সেইখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল ৰেমিনাৰেশ্যন লৈছিলে এক্সপিয়েটৰী ৰিচুৱেলছৰ কাৰণে আৰু যোনখিনি ডিফেন্সলেছ পেজেণ্টছ আছিল তেওঁলোকো টেৰৰাইজ আছিল এণ্ড এক্সপ্লয়টেড আছিল এটেষ্টেড যোনটো আমাৰ হাতত বহুতবোৰ চ'ৰ্চো আছে যেনেকৈ সংগম এন্থলজিজ বহুত আমাৰ হাতত আছে নাও যোনখিনি এক্সেছ আছিলে পুৱাৰ পেজেণ্টছৰ ওপৰত যোনখিনি এক্সেছ সেইখিনি কেতিয়াবা চেলিব্ৰেট কৰিছিল হিৰ'ইক নোবেল এক্টছ হিচাপে কেতিয়াবা ইনষ্টিটিউচনেলাইজডো হৈ গৈছিল কাল্ট অফ ৱাৰ যোনটো আছিল চাউথ ইণ্ডিয়াত বা ডেকেন ইণ্ডিয়াত সেইখিনি প্ৰপগেট কৰিছিল বিভিন্ন কাৰেজিয়াছ হিমছেৰে বা ছংছেৰে মেমৰিয়েল ষ্ট'নছ কিছুমান বনোৱা হৈছিল কাল্ট অবজেক্টছ বা অবজেক্টছ অফ ৱৰ্শ্বিপো হৈ গৈছিল সেইবিলাক নাও পানা ছিংগাৰ্ছ যোনখিনি আছিল sang in praise of the warlike qualities of the chieftains fighters সেইখিনি তেওঁলোকে গান গাইছিলে তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই আৰু যোনখিনি এক্সেছ যোনখিনি বস্তু পাইছিলে প্ৰডাক্টছ পাইছিলে বা বুটি যাক কোৱা হয় ৱাৰ্ছৰ পিছত সেইখিনি ৰিচোৰ্চেছৰ স্কেৰচিটিৰ কাৰণে হৈছিল নাও
যোনখিনি এক্টিভিটিজ এক্সেছ এক্টিভিটিজ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছৰ পৰা সেইখিনি আমি এটা বৰ্ণনা এটা পাওঁ আৰু কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হৈছিলে ইনহেৰেণ্ট উইচ ইজ ইনহেৰেণ্ট ইন দ্য মেকানিজম অফ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন দ্য লেভেল অফ চিফটিং সেইখিনিও আমি বৰ্ণনা এটা পোৱা যায়। নাও সামাজিক সংগঠন কেনেকুৱা আছিল, ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে সেইটোৰ ওপৰত আমি এটা আলোচনা কৰোঁ। নাও যোনখিনি তামিল আহোমৰ প্ৰাচীন সমাজ আছিল সেইখিনিত আত্মীয় সংগঠন বা টোটেম উপাসনা বা জনজাতীয় ধৰ্ম আৰু প্ৰথাৰ সৈতে চৰিত্ৰত আছিলে, জনজাতীয় আছিলে। চ' কিনশ্বিপ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকৰ মাজত খুব বেছি আছিলে। তেওঁলোকে নিজৰ টাইজবোৰ ফেমিলিয়েল টাইজবোৰ ধৰি ৰাখিছিল আৰু টিনাইজ যোনবিলাক আছিল, আমি যোনখিনি ইক'জনছৰ নাম পালোঁ তাতে ট্ৰাইবেল কাষ্টমছ খুব প্ৰিভেইল কৰিছিলে আৰু সেইখিনি যিহেতু গ্ৰাজুৱেলি predominantly agricultural region আছিল, so এই ৰিজনটোত social organization complex আছিল, characterization হৈছিল gradual breakup আৰু old kinship ties-ৰ লগত, introduction হৈছিল brahminical varna concept-ৰ, social stratification যোনটো আছিল সামাজিক যোনটো সংগঠন আছিল বা যোনখিনি inequality আমি দেখা পালোঁ সেইখিনি different groups-ৰ মাজত আছিলে আৰু broad distinction আছিলে between the higher and the lower classes, যোনখিনি landed ভেলালাৰ আছিলে বা ভেলালা পেচেন্টছবোৰে আছিলে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউট কৰিছিল বেচিক প্ৰডিউচিং গ্ৰুপছত এগ্ৰেৰিয়ান ছেটেলমেণ্টছত। আৰু যোনখিনি ক্ৰাফ্ট স্পেচিয়েলাইজেশ্যন গ্ৰুপছ আছিলে সেইখিনিয়ে ৰুডিমেণ্টাৰী বা ছাবচিডিয়াৰী এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে। তেনেকৈ ব্লেক স্মিথছ আছিলে কল্যাণ বা কাৰ্পেণ্টাৰ্ছবিলাকৰ নাম আছিল টেকচান। এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিও তেওঁলোকৰ আছিল, তেওঁলোকৰ ইউনিটছ অফ প্ৰডাকশ্যন হিচাপে তেওঁলোকে লৈছিলে। উইভিং তেওঁলোকৰ এটা খুব ডাঙৰ প্ৰফেশ্যন আছে। ৰিলিজিয়াছ ৱৰ্শ্বিপ বা কাল্ট প্ৰেক্টিচেছ যোনখিনি আছিল ভিলেজ ফ'কছৰ সেইখিনি অল্ড ট্ৰাইবেল ৰিচুৱেলছৰ লগত নেচেচিটেড আছিলে, যেনেকৈ ভেলান বা ভেণ্টুৱান তেনেকৈ সেইখিনি কোৱা হৈছিল। এতিয়া ছুপাৰ নেচাৰেল এলিমেণ্টছ বা মেনেজমেণ্ট যোনখিনি আছিল সেইখিনি ছ'চাইটিত প্ৰিজ ডমিনেটেড বুলি কোৱা হৈছিল। কনচিডাৰেবল চাৰপ্লাছ যোনখিনিয়ে ট্ৰেডিং গ্ৰুপছত আনি দিছিলে আৰু কমডিটি যোনখিনি আছিল সেইখিনি ট্ৰেডেড আছিলে, যেনেকৈ চল্ট মাৰ্চেণ্টছ আছিলে ওমানৰ, তেওঁলোকে চল্ট ট্ৰেড কৰিছিল। কৰ্ণ মাৰ্চেণ্ট আছিলে কুলা ভানিগাৰ, তেওঁলোকে কৰ্ণ বেচিছিল। আৰু ভানিগাৰ যোনবিলাকে টেক্সটাইল মাৰ্চেণ্টছ আছিল, পন ভানিগাৰ বা গোল্ড মাৰ্চেণ্টছ যাক কোৱা হৈছিলে। নাও এইটো সময়ৰ শেষৰ ফাললৈ ট্ৰেডাৰ্ছবোৰে খুব একমডেটেড হৈ গৈছিলে ভাৰ্ণা অৰ্ডাৰটোৰ লগত আৰু যোনটো ফাৰ চাউথত খুব বেছি প্ৰমিনেণ্ট আছিল। টলকাপিয়াম যোনটো আৰ্লিয়েষ্ট এভেইলেবল তামিল গ্ৰামাৰ হয়, তামিল ছ'চাইটিৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া এটা বৰ্ণনা দিছে আমাক আৰু সেইখনে কৈছে যে চাৰিটা ভাৰ্ণাত ডিভাইডেড আছিলে আৰু এই টেক্সটখনৰ পৰা আমি পাওঁ যে ট্ৰেডাৰ্ছ যোনখিনি আছিলে তেওঁলোকে বৈশ্যা গ্ৰুপত বিলং কৰিছিল। ফাৰ্ডাৰ চাউথত মাদুৰাই তিৰুনেভেলি ৰিজনছত পাণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰি যাক কোৱা হয়, এই ট্ৰেডাৰ্ছখিনিয়ে হেটেৰডক্স ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপছলৈকে কেতিয়াবা তেওঁলোকে কনভাৰ্ট হৈ গৈছিলে আৰু ইনস্ক্ৰিপশ্যনছত আমি যেনেকৈ পাওঁ যেনেকৈ কেভ ডুৱেলিংছ এচেটিক্স যোনবিলাক আছিল জৈনা বুদ্ধিষ্ট অৰ্ডাৰলৈকে, তাতেও আমি বহুত এভিডেঞ্চ পাওঁ যে সেইটো সময়ত সেই ৰিজনটোত জৈনিজম বুদ্ধিজম বা আদাৰ হেটেৰডক্স ছেক্টছো বহুতবোৰ ফেমাছ হৈ গৈছিলে বা পপুলাৰ হৈ গৈছিল। নাও কিছুমান আৰু বহুতবোৰ যে তেওঁলোকে ফলোৱাৰ্ছ গোটাব পাৰিছিল সেইটোৰ আমি এটা চ'ৰ্চ পাওঁ। এগ্ৰেৰিয়ান ট্ৰেক্সবিলাকত যোনখিনি চিফলি গ্ৰুপছৰ আছিলে তেওঁলোকে এগ্ৰেৰিয়ান ট্ৰেক্সবিলাকত নিজৰ চেণ্টাৰ্ছ বনাইছিলে যোনখিনি আছিল মাৰুতা, আৰু সেইটোৰ ৰিজনৰ কাৰণে চাৰপ্লাছ ৰিচোৰ্চেছ যোনখিনি আছিলে সেইখিনি ছাষ্টেইনেঞ্চ হৈছিলে নন প্ৰডিউচিং গ্ৰুপছলৈকে। আৰু মাৰুতাম এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰেক্সত যোনখিনি ডিচেণ্ট আছিল, যোনখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনি সূৰ্যবংশী বা চ'লাৰ লাইনৰ পৰা বিলং কৰা বুলি কোৱা হয় আৰু চন্দ্ৰবংশা বা লুনাৰ লাইনৰ পৰাও বুলি কোৱা হয়। ক্ষত্ৰিয়খিনিয়ে তেনেকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ডিভাইড কৰিছিলে, তেনেকৈ ইয়াতেও মাৰুতাম এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰেক্সত চিফছবিলাকে নিজৰ লিনিয়েজটো তেওঁলোকে এই দুটা ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা বুলি কয়।
চিফটেইনছ যোনখিনি আছিল সেইখিনি এক্সপ্লইট কৰিছিল পেজেন্টছবোৰক এগ্ৰিৰিয়ান ছেটেলমেণ্টছত আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিল চাৰপ্লাছ মাৰোবাৰ গ্ৰুপছবিলাকৰ লগত পেৰিফেৰেল ৰিজনছবিলাকত যোনবিলাক থাকিছিল ভিলেজেছবোৰ প্লাণ্ডাৰ কৰা হৈছিল সংগম পইণ্টছৰ তাতে ফেয়াৰ লাইক কোৱালিটিজ যোনখিনি আছিল তাৰ বিষয়ে এটা গ্ল'ৰিফাই কৰা হৈছে আৰু পানা ছিংগাৰ্ছবিলাকে বিৰালী ডান্সাৰ্ছবোৰে গ্ল'ৰিফাই কৰিছিল হিৰোজবোৰক আৰু তেওঁলোকৰ হিৰোইজমটো এগ্ৰেৰিয়ান মাৰুতম ৰিজনখিনিক তাতে এনচিয়েণ্ট তামিলাহম বা এমেলগেমেটেড অল্ড ট্ৰাইবেল প্ৰেক্টিছ আৰু ব্ৰাহ্মণিকেল আইডিয়াছ এণ্ড আইডিঅলজিছতে চলিছিলে ছ'চাইটি যোনটো আছিল ডেক্কানত সেইটো ৰিলিজিয়াছ ছিষ্টেম আছিলে যেনেকৈ ব্ৰাহ্মণিজম বুদ্ধিজম আৰু জৈনিজম তাতে বিভিন্ন ৰিলিজিয়াছ ছিষ্টেম চলিছিল চাতাৱাহানা ৰুলাৰ্ছ যোনখিনি আছিল তেওঁলোকে পেট্ৰনেজ দিছিল বৈদিক ৰিচুৱেলিজমত যেনেকৈ নাগানিকা যোনজনী এগৰাকী কুইন আছিলে চাতাৱাহানা ফেমিলিৰ তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিছিল ছেভাৰেল বৈদিক ৰিচুৱেলছ এণ্ড অলছ' ডনেটেড ছেভাৰেল গিফ্টছ যোনখিনি বৈদিক টেক্সটত মেনশ্যন আছে আৰু জৈনিজমতো তেনেকৈ বিভিন্ন টিচাৰ্ছ আহিছিল এইখিনি ৰিজনলৈ যেনেকৈ দিগম্বৰা ছেক্ট ফ্লাৰিছড ইন দিছ এৰিয়া কুন্দাচাৰ্য যোন আছিল ফাউণ্ডাৰ অফ দি মূলা সংঘা অলছ' বিকেম ফেমাছ ইন দিছ ৰিজন বুদ্ধিজম যোনটো এটা পপুলাৰ মুভমেণ্ট আছিল ৰিলিজনত এইটো সময়ত বহুতবোৰ মানুহ ফলোৱাৰ্ছ হৈছিলে এই ৰিলিজনটোৰ ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু আৰ্টিচানছ তাৰ ভিতৰত চবতকৈ হাইয়েষ্ট আছিল মাহায়ানা ছেক্ট অফ বুদ্ধিজম বেচিকেলি ফেমাছ হৈছিলে যোনখিনি ৰুলিং অথৰিটিজ আছিলে যেনেকৈ ধনী মানুহখিনি বা ৱৰ্কাৰ্ছ বা আৰ্টিচানছ সেইখিনিয়ে ডনেট কৰিছিল ফৰ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ বিহাৰাজ ষ্টুপাজ এক্সেট্ৰা নাও আচাৰ্য নাগাৰ্জুনা এক্সপ'নেণ্ট আছিলে মাহায়ানা ফেইথৰ এমব্ৰেছ কৰিছিল ফ্লাৰিছড ইন দ্য ডেক্কান অলছ' Now, some foreign elements like Yavanas, Shakas, Pallavas, আৰু যোনখিনি ব্ৰাহ্মণিকেল বুদ্ধিষ্ট ৰিলিজন আছিল তাৰ পিৰিয়ড অফ ষ্টাডি উইটনেছৰ আমি কালচাৰেল এলিমেণ্টছ এটা ছ'চাইটিত পাওঁ দ্য আইডিয়া অফ ফ'ল্ড ডিভিজন যোনখিনি আছে আমাৰ হাতত সেইখিনি তাতে আমি হালাকা বা প্লাউমেন গলিকা শ্বেপাৰ্ড বৰ্ধকী কাৰ্পেণ্টাৰ কলিকা উইভাৰ তিলা পিচাকা অইল প্ৰেছাৰ আৰু কামাৰা স্মিথ এইবিলাক প্ৰফেশ্যনেল লেবেলছবিলাক তাৰ পৰা পাওঁ কাষ্ট ৰুলাৰ্ছ যোনখিনি আছিল সেইখিনি ফ্লেক্সিবল আছিলে মিক্স আপ কৰিছিল ফৰেন এলিমেণ্টছৰ লগত জইণ্ট ফেমিলি ছিষ্টেমটো নৰ্মেল ফিচাৰ অফ দি ছ'চাইটি আছিল মেল ডমিনেশ্যন আছিলে এটেষ্টেড টু ছ'চিয়েল লাইফ আৰু কিছুমান উইমেন কিছুমানে নিজৰ টাইটেলছ লৈছিলে হাজবেণ্ডৰ যেনেকৈ ভোজিকি মহাৰথিনী মহাসেনাপতিনী তেনেকৈ আৰু নতুন উপাদান আৰু এতিয়া সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা আমি পাতিব লাগিব দ্য নিউ এলিমেণ্টছ এণ্ড দি ছ'চিয়েল চেঞ্জ দেট we're seeing in the society. Now, ডেক্কান ইণ্ডিয়াত কিছুমান নতুন উপাদানে প্ৰথম শতিকা চিৰ পৰা আমি কৃষি ক্ৰমত তেওঁলোকৰ প্ৰথম উপস্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে চাতাৱাহানাৰ যোনখিনি সত্ৰপাৰ ৰুলাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে প্লটছ ডনেট কৰিছিলে সেইটো কথা মই অলৰেডি ক'লোৱে তেওঁলোকে বুদ্ধিষ্ট মংছ আৰু ব্ৰাহ্মণাছবোৰক প্লট ডনেট কৰিছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান লেণ্ডত ইকনমিক প্ৰিভিলেজেছ তেওঁলোকে পাইছিলে কালেক্ট দে ৱেৰ গিভেন দ্য ৰাইটছ টু কালেক্ট দ্য ৰেভিনিউ টেক্সেছ তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিছিল তাৰে ভিলেজেছৰ বিলাকৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে কিছুমান ৰাইটছো পাইছিলে যেনেকৈ মাইন্সৰ ৰাইটছ ফৰেষ্ট প্ৰডাক্টছৰ ৰাইটছ সেইবিলাকো গ্ৰাণ্টিজবিলাকক বা ডনিজবিলাকক দি দিয়া হৈছিল চ' এই লেণ্ড গ্ৰাণ্টছবিলাকৰ পৰা ফিস্কেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰাইটছ যোনখিনি আছিল পেজেণ্টছবিলাকক কিছুমান দি দিয়া হৈছিল নাও ৰয়েল গ্ৰাণ্টছবিলাকে এই ভিলেজেছবিলাকক অব্লিগেটৰী পে'মেণ্টছবিলাকৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছিলে যেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনছ বা চ'লজাৰ্ছ ভিজিটৰ পৰা তেওঁলোকক মানা কৰি দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ আগতে যোনখিনি ডনেশ্যনছ দিয়া হৈছিল সেইবিলাক টেম্পৰৰী আছিলে কিন্তু ইয়াৰ সময়ত হেৰিডিটাৰী হৈ গ'ল এই যোনখিনি লেণ্ড দিয়া হৈছিল সেইবিলাক পাছ ডাউন হৈ গ'ল ফ্ৰম ওৱান জেনেৰেশ্যন টু দি আদাৰ
এই প্ৰিভিলেজেছবোৰ বা ইমিউনিটিজবোৰ যোনখিনি চেংচন কৰিছিল ৰুলাৰ্ছবোৰে সেইবোৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰাইট হিচাপে ৰিলিজিয়াছ বেনিফিচিয়াৰীজবিলাকে পাই গৈছিল আৰু সেইটো কাৰণে সেই জেগাখিনিত তেওঁলোকৰ খুব বেছি পাৱাৰফুল পজিশ্যন এটা আহি পৰিছিলে। এই ডেভেলপমেণ্টছবোৰে এগ্ৰেৰিয়ান ছেক্টৰত বহুতবোৰ চেঞ্জেছ আনিছিল আৰু চিৰিয়াছ আৰু ফাৰ ৰিচিং ইম্পেক্টছ তাৰ পৰিছিলে লেণ্ড ছিষ্টেম আৰু ইকনমিটোত। প্ৰথম সময়ত ৰিলিজিয়াছ বেনিফিচিয়াৰীজবোৰে পাৱাৰফুল অথৰিটিজ কিছুমানৰ লগত ভিলেজেছ কিছুমানৰ লগত ইকনমিক আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰিভিলেজেছ আনি দিছিলে স্পিৰিচুৱেল কণ্ট্ৰলৰ সৈতে which they exercised. কেতিয়াবা লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ যোনবিলাক দিয়া হৈছিল মংছ বা প্ৰিষ্টলে সেইবিলাকে নতুন এটা নন কাল্টিভেটিং লেণ্ড অ'নাৰ্ছ এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিছিলে। গতিকে বুদ্ধিষ্ট মংছ আৰু ব্ৰাহ্মীণ প্ৰিষ্টবোৰে কেতিয়াও কাল্টিভেট নকৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে মানুহ খটুৱাইছিল টু ৱৰ্ক অন দেৰ লেণ্ডছ। গতিকে যোনখিনি পেজেণ্টছ আছিল তেওঁলোক ছেপাৰেটেড হৈছিলে ফ্ৰম দ্য লেণ্ড এণ্ড ইটছ প্ৰডিউচ। থাৰ্ডলি যোনটো আছিল প্ৰাইভেট অ'নাৰশ্বিপে ৰিমুভ কৰি দিছিলে কালেক্টিভ অ'নাৰশ্বিপ অ'ভাৰ ফৰেষ্ট, পেষ্টচাৰ্ছ, ফিচাৰিজ এণ্ড আদাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ অলছ' যোনখিনি আগতে তেওঁলোকে বিফ'ৰ দিছ এণ্টায়াৰ এগ্ৰেৰিয়ান ছিষ্টেম তেওঁলোকে এনজয় কৰিছিল, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি দিলে। ফ'ৰ্থলি বেনিফিচিয়াৰীজ যোনবিলাক আছিল বা ড'নিজ যোনবিলাক আছিল সেইবিলাকে নিজৰ ৰাইটছবোৰ এনজয় কৰিছিল অ'ভাৰ দ্য পেজেণ্টছ অলছ' এণ্ড অ'ভাৰ দ্য লেণ্ড অলছ'। কিন্তু যোনখিনি পেজেণ্টছৰ ৰাইট আছিলে সেইখিনি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেওঁলোক ডমিনেটেড হৈ গ'ল বাই দিছ ক্লাছ অফ বেনিফিচিয়াৰিজ। ডেকানত যোনখিনি প্ৰমিনেণ্ট আছিলে এইটো পিছৰ চেঞ্চুৰীত বিভিন্ন জেগাত ডেকানৰ বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে বিয়পি গ'ল আৰু প্ৰেক্টিছ যোনটো আছিল লেণ্ড গ্ৰাণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউটেড বিভিন্ন ফিচাৰ্ছ আহি পৰিল তাতে আৰু ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ এটা নাম দিলে, সেইটোক কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজম বুলি। ব্যৱসায়ৰ প্ৰকাৰ কি কি আছিল, হোৱাট ৱেৰ দ্য টাইপছ অফ ট্ৰেড আমি যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ, যিহেতু কোষ্টেল এৰিয়াত ডেকান আমাৰ তামিল আহোম বা ডেকান ৰিজনছখিনি অৱস্থিত, গতিকে অফক'ৰ্ছ ব্যৱসায় এটা এনেকুৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ এটা বিধি আছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইটো ইউজ কৰিব জানিছিলে। চ' পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত ট্ৰেডৰ গ্ৰ'থ আমি যোনটো পাওঁ সেইটো ইমাৰ্জেঞ্চ অফ আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছৰ লগত জড়িত আৰু একো আইজলেটেড ফেনমেনা নহয়, দুইটা এটা কইনৰ ইপিঠি সিপিঠি আৰু এছ'চিয়েটেড আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছৰ লগত। ছ'চাইটিৰ লগত পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু গ্ৰ'থ হৈ আছিলে, এগ্ৰিকালচাৰ হৈ আছিলে বিভিন্ন মেজৰ ৰিভাৰ ভেলিজত, গতিকে এইটো কানেক্টেড আছিলে আইৰণ টেকন'লজি বা পেনিনচুলাৰ মেগালিথিক কালচাৰৰ সৈতেও ইৰিগেশ্যনৰ। এগ্ৰিকালচাৰেল ছাৰপ্লাছ আহিছিল, এভেইলেবল আহিছিল এইখিনি সময়ৰ পৰা। গতিকে মৰিয়ান এক্সপেনশ্যন যোনখিনি হৈছিলে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত সেইটোৱে বহুত কণ্টেক্ট আনি দিছিলে নৰ্থৰ সৈতে আৰু মুভমেণ্ট হৈছিলে ট্ৰেডাৰ্ছ, মাৰ্চেণ্টছ আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়ী সমাজৰ পৰা, আৰু সেইটোৱে এডভান্টেজ দিছিল চাউদাৰ্ণ ৰুটছত, দক্ষিণ পথা যাক কোৱা হয় অৰ্থশাস্ত্ৰত। কণ্টেক্টছ কোষ্টৰ লগত ক্ৰিয়েট কৰি দিছিলে। আৰ্লিয়াৰ ছিষ্টেম যোনটো আছিল নেটৱৰ্ক অফ এক্সচেঞ্জ পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত, সেইটোৱে মেজৰ চেঞ্জ এটা আনিলে, এতিয়া মেজৰ চেঞ্জেছ আহি গ'ল আণ্ডাৰৱেণ্ট। এইটোৰ লগত এড হৈছিল আৰু এটা ফেক্টৰ, দেট ইজ ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BC-ত ইণ্ডিয়ান গুডছৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি গৈছিল ফ্ৰম দি ফৰেন মাৰ্চেণ্টছ অফ দি ৰোমান ৱৰ্ল্ড, আৰু সেইটোৱে ৱেষ্টৰ লগতো খুব ডাঙৰ এটা কণ্টেক্ট আনি দিছিলে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ। এইটোৱে খুব ডাঙৰ এটা ইম্পেটাছ প্ৰভাইড কৰিছিল, সম্পৰ্কত আনি দিছিল ডাঙৰ এটা চেঞ্জ, আৰু এইবিলাকে ফাইনেলি এছ'চিয়েট কৰি দিলে যে ক্ৰাফ্ট স্পেচিয়েলাইজেশ্যন যোনখিনি এৰিয়াজ আছে যেনেকৈ চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, তাতে ক্ৰাফ্ট প্ৰডিউচিং আইটেমছবোৰৰ খুব বৃদ্ধি পালে। মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ছ'চাইটি তেওঁলোকে বিভিন্ন লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডতো তেওঁলোকে নিজকে নিয়োজিত কৰিব আৰম্ভ কৰিলে, লোকেল এক্সচেঞ্জতো তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে লোকেল এক্সচেঞ্জ। তেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ আইটেমছ যেনেকৈ পটাৰী, বিড মেকিং, গ্লাছ মেকিং, উইভিং, তেনেকুৱা ধৰণৰ
কামবোৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। ডিফাৰেণ্ট কৰ্নাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া ইউনিফৰ্মলি তেতিয়ালৈকে এফেক্টেড হৈ গ'ল আৰু আৰ্লিয়াৰ ফৰ্ম যোনবিলাক আছিলে সেইবিলাক লাহে লাহে শেষ হ'বলৈ ধৰিলে। ডেক্কান আৰু ফাৰ চাউথৰ যোনবিলাক চেঞ্জেছ আহিলে সেইখিনি প্ৰমিনেণ্ট আছিল আৰু ডেক্কানতো ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ ডেক্কানতো সেইবিলাক প্ৰমিনেণ্ট আছিলে। নাও চেঞ্জেছ বহুত শ্ল' আছিলে কিন্তু লিমিটেড আছিলে টেৰিটৰিয়েলি ইন ফাৰ চাউথ। ডিফাৰেণ্ট এছপেক্টছ আছিলে ট্ৰেডৰ গ্ৰ'থৰ লগত আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছৰ লগত, যেনেকৈ এক্সচেঞ্জ মেকানিজম আছিল লোকেল ট্ৰানজেকশ্যনছ বা লোকেল ডিষ্টেঞ্চ লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডত। অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছিলে গিল্ডছৰ, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, ষ্ট'ৰেজ, শ্বিপিং, তাৰপিছত মিনছ অফ এক্সচেঞ্জৰ ওপৰতো চেঞ্জ আহিছিল। ৰেভিনিউ ফ্ৰম ট্ৰেড যোনখিনি হৈছিল সেইখিনিৰ ওপৰতো চেঞ্জ আহিছিলে। আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ, ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জেছো অনা হৈছিলে ট্ৰেড এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া যিহেতু চাউথ বা ডেক্কানত জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজনছ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টছ বা প্ৰডিউচাৰ্ছবিলাকো বেলেগ বেলেগ আছিলে, গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰিজনৰ পৰাই বিভিন্ন আইটেমছ আহিছিলে ফৰ এক্সচেঞ্জ উইথ আদাৰ ৰিজনছ। যেনে ফ্ৰম টাইম টু টাইম ৰিজনছ কিছুমানে যোনটো বস্তু লেক কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত যোনটো প্ৰডাকশ্যন নহৈছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ছ'চাইটিৰ পৰা বা নিজৰ জেগাখিনিৰ পৰাই লোকেল ট্ৰেড কৰিছিল। এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰেক্সবোৰে ফুড গ্ৰেইনছ বা চুগাৰ কেইন তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে ডিপেণ্ড কৰিব লাগিছিল কোষ্টেল এৰিয়াজত ফৰ চল্ট এণ্ড ফৰ ফিছ। নাও কোষ্টেল এৰিয়াজ প্ৰডাকশ্যন আছিলে চাৰ্প্লাছ তেওঁলোকৰ আছিলে আৰু চাৰ্প্লাছ আছিলে চল্ট আৰু ফিছত, কিন্তু ৰাইচ যোনটো তেওঁলোকৰ ষ্টেপল ফুড আছিলে সেইখিনি আহিব লাগিছিল পেডি কাল্টিভেশ্যনৰ পৰাই, পেডি কাল্টিভেটেড এৰিয়াজৰ পৰাই। আৰু যোনখিনি হিল ৰেঞ্জেছ আছিলে তাৰ পৰা আহিছিল টিম্বাৰ, স্পাইচেছ এক্সেট্ৰা। আৰু এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰেক্সবিলাকত ডিপেণ্ড কৰিব লাগিছিল ফুড গ্ৰেইনছ বা চল্টৰ কাৰণে। নাও ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ যোনটো আছিল সেইটো এক্সচেঞ্জ ৰিলেশ্যনশ্বিপত বিশ্বাস কৰা হৈছিল, ডেট ইজ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত বিশ্বাস কৰা হৈছিল। আৰু কিছুমান আৰ্টিকলছ যোনখিনি চাউথ ইণ্ডিয়াত এভেইলেবল আছিল সেইটো বেলেগ ছাব কণ্টিনেণ্ট বা কাণ্ট্ৰিজত এভেইলেবল নাছিলে, সেইটোৰ কাৰণে এষ্টাব্লিছ হৈছিল এটা এনেকুৱা ট্ৰেড লেণ্ড ৰুট বা চি ৰুটেদি ডিষ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰিজৰ লগত নেচেচাৰী আৰ্টিকলছবিলাক প্ৰকিয়ৰ কৰা হৈছিলে। চ' লোকেল ট্ৰেড, লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰলেণ্ড ট্ৰেড আৰু লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰচিজ ট্ৰেডো আছিল। লোকেল ট্ৰেডত যোনটো আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ পাম ডেট ইজ বাৰ্টাৰ, চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কমন মোড অফ ট্ৰানজেকশ্যনছ আছিলে। আৰু ইয়াৰে কনটেক্সট আছিলে লোকেল এক্সচেঞ্জ, যেনেকৈ চল্ট, ফিছ, পেডি, ডেইৰী প্ৰডাক্টছ, ৰুটছ, তাৰপিছত হানি এক্সেট্ৰা। চল্ট আহিছিল পেডি ফিল্ডছৰ, পেডি মানে এৰিয়াজবিলাকলৈ, আৰু পেডি ৱাজ এক্সচেঞ্জ ফৰ মিল্ক, কাৰ্ড, ঘি, হানি যোনখিনি আহিছিল। বহুত লাক্সাৰী আইটেমছবোৰ যেনেকৈ পাৰ্লছ, এলিফেণ্ট টাস্কছ সেইবিলাকো কেতিয়াবাহে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমৰ কাৰণে উলিয়াই দিয়া হৈছিলে। আৰ্টিকলছ কিছুমান এনেকুৱা কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে যেনেকৈ ৰাইচ, ফিছ এক্সেট্ৰা, তাৰ কাৰণে লোন কেতিয়াও ইউজ কৰা হোৱা নাছিল তামিল চাউথত। লোনটো ফিক্স কৰা হৈছিল, কোৱান্টিটি লোৱা হৈছিলে আৰ্টিকলৰ, আৰু সেইটোক কোৱা হৈছিলে পুৰেই তিৰপ্পাই। আৰু এক্সচেঞ্জ ৰেটছবোৰ কেতিয়াও ফিক্স কৰা হোৱা নাছিল, পেটি বাৰ্গেনিং কৰা হৈছিলে, ৱাজ দ্য অনলি মেথড যোনটো ফিক্স কৰা হৈছিল। আৰু পেডি এণ্ড চল্ট এনেকুৱা দুটা আইটেম আছিলে যোনটোৱে এক্সচেঞ্জ ৰেটটো বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমলৈকে ফাৰ চাউথলৈকে বঢ়াই দিছিলে। নাও চল্ট ৱাজ বাৰ্টাৰ্ড ফৰ এন ইকুৱেল মেজাৰ ফৰ পেডি। ডেকেনত যেতিয়া চাটাভাহানা ৰুলাৰ্ছবিলাক আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কইনছৰ ইউজটো আৰম্ভ কৰিলে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম তথাপিতো কিন্তু ৰিমুভ কৰিব পৰা নাছিলে। ক্ৰাফ্ট প্ৰডাকশ্যনছ যোনবিলাক আছিল যেনেকৈ পটছ, পেনছ, টয়ছ, ট্ৰিংকেটছ বাৰ্টাৰ কৰা হৈছিল ৰুৰেল এৰিয়াজলৈকে। আৰু বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম ফাৰ চাউথত কিছুমান মষ্ট অফ দ্য আইটেমছ ৱেৰ এক্সচেঞ্জড কনজাম্পশ্যন আৰ্টিকলছৰ সৈতে। এক্সচেঞ্জ কেতিয়াও প্ৰফিট অৰিয়েণ্টেড নাছিল, আৰু প্ৰডাকশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৱাজ অলছ' লাইক ছাবচিষ্টেঞ্চ অৰিয়েণ্টেড অনলি। লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰলেণ্ড ট্ৰেড আমি
আহ, যদি পঢ়োঁ যে কণ্টেক্স আছিলে বিভিন্ন স্পিয়াৰ্ছৰ ফ্ৰম নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড চাউথ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া, যোনখিনি ট্ৰেচ বেক কৰিব পাৰি 4th century BC বা তাৰে আগৰ পৰাও যোনখিনি ৰিচ'ৰ্চেছ আছিল ৰিজনছৰ, সেইখিনি ভিণ্ডিয়ান ৰেঞ্জৰ পৰা নৰ্থলৈকে তেওঁলোকৰ কমাৰ্চিয়েল ৰিলেশ্যন এটা আছিলে। আৰ্লি বুদ্ধিষ্ট লিটাৰেচাৰতো আমি তেনেকৈ গংগা ভেলীৰ পৰা গোদাবৰী ভেলীলৈকে ৰুটছ আছিলে, ট্ৰেডিং ৰুটছ আছিলে, তাৰ বিষয়ে তাতে চ'ৰ্চ আছে। আৰু সেইখিনি জেগা মানে ডেক্কান ইণ্ডিয়াক তেতিয়া দক্ষিণ পথ বুলিও কোৱা হৈছিলে, যোনটো অশোকাৰ সময়ত খুব এটা ডাঙৰ ৰিজন আছিলে ফৰ ট্ৰেড। কৌটিল্যইও অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন কৰি থৈ গৈছে যে এই চাউদাৰ্ণ ৰুটটোৰ কথা। তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে কৌটিল্যই যে এই চাউদাৰ্ণ টেৰিটৰিজখিনি বহুতবোৰ কঞ্চ শেল, ডায়মণ্ডছ, পাৰ্লছ, প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ আৰু গ'ল্ড পোৱা গৈছিলে। এই ৰুটছেদি টেৰিটৰিজত মাইন্স আৰু ভেলিউবল মাৰ্চেণ্টাইজ আছিলে, আৰু তেওঁলোকে এই ৰুটটোত সেইটো সময়ত ইউজ কৰা গৈছিলে। ৰুট চাউদাৰ্ণ চেণ্টাৰ্ছত city of Pratisthana যোনটো আছিল, which was to become the capital of the Satavahanas later, সেইখিনিত বহুতবোৰ সেই ৰুটটো দি পাছ হৈ গৈছিলে। আৰু সেই আইটেমছ যোনখিনি আছিল নৰ্থ চাউথ ট্ৰেডৰ লাক্সাৰী আৰ্টিকলছ যেনেকৈ পাৰ্লছ, প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ বা গ'ল্ড আছিলে। গুড ভেৰাইটিজ অফ টেক্সটাইলছ অলছ' দে মুভড বিটুইন দ্য নৰ্থ এণ্ড চাউথ। ফাইন এটা ভেৰাইটি অফ চিল্ক কালিংগাৰ পৰা আহিছিল, আৰু থিন চিল্ক এটা আহিছিল কালিংগাৰ পৰা, যোনটোক আমি অৰিজিন বুলি কোৱা হয়। দিছ ৱাজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট আইটেম উইচ ৱাজ ফেভাৰ্ড বাই দ্য তামিল চিফটেইনছ। দ্য বাৰ্ডছ হু sang ইন প্ৰেইজ অফ দ্য চিফটেইনছ, তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰিছিল চিল্ক ক্লথ এজ আ ভেলুৱেবল প্ৰেজেণ্ট। The fine type of pottery called as North Blackware pottery also, it came from the extreme south. Archaeologists যোনবিলাকে unearth কৰিছিল NPP sherds, তেওঁলোকে পাণ্ডিয়া টেৰিটৰীৰ পৰা এইখিনি পোৱা গৈছে। আৰু বিভিন্ন আইটেমছ যেনেকৈ হাৰ্বছ হওক, স্পাইচেছ হওক, সেইবোৰ আনিছিল চাউথৰ পৰা। তাৰ ভিতৰত স্পাইক নাৰ্ড আৰু মেলাপথ্ৰম যোনটো এটা হাৰ্ব হয়, বিভিন্ন অইনমেণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ, সেইবিলাকো শ্বিপ কৰিছিল টু দ্য ৱেষ্ট। নৰ্দাৰ্ণ ট্ৰেডাৰ্ছবোৰে তেওঁলোকৰ পৰা চাউথৰ পৰা বহুতবোৰ কোৱান্টিটিজ অফ চিলভাৰ পাঞ্চ মাৰ্ক কইনছ লৈ গৈছিলে। পাঞ্চ মাৰ্ক কইনছ লাৰ্জ হোৰ্ডছত পোৱা গৈছে ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা, আৰু তাৰে এটা ব্ৰিস্ক কমাৰ্চিয়েল এটা কণ্টেক্টটো বুজায়, যেনেকৈ নৰ্থ আৰু চাউথৰ মাজত যোনটো এটা কমাৰ্চিয়েল কণ্টেক্ট আছিলে। লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেড যোনটো নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত আছিল, সেইটো মষ্টলি লাক্সাৰী আইটেমছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিল, আৰু সেইখিনি স্মল ছেকশ্যনছ অফ ৰুলিং এলাইটছ আৰু মেনৰ লগতে সীমাবদ্ধ আছিল। নাও যোনখিনি আইটেমছ আছিলে যেনেকৈ স্পাইচেছ, precious and semi-precious stones, timber, ivory, many other articles খুব ডিমাণ্ডত আছিল বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত, আৰু বাল্ক ট্ৰানজেকশ্যনছ হৈছিল, ৰিজাল্টেণ্ট প্ৰফিট তাৰে বহুতখিনি আছিল, আৰু ডাইৰেক্ট ট্ৰেড হৈছিল উইথ দ্য ৰোমান ৱৰ্ল্ড। এভিডেন্স আমি 1st century BCৰ পৰা আমি বহুতবোৰ এভিডেন্স পাওঁ অন দ্য ইকনমি এণ্ড ছ'চাইটি অফ দিছ ৰিজন। ইয়াৰ মাজত ইণ্টাৰমিডিয়েৰিজ হিচাপে কাম কৰিছিল এৰবছ মিডলমেনবোৰে। তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ এটা আছিল যোনটো ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আছিলে উইথ দ্য নলেজ অফ দি মনচুন উইণ্ডছ। ফৰ এ লং পিৰিয়ড নেভিগেশ্যন এৰেবিয়ান চি কোষ্টেলে আছিলে, টিডিয়াছ আছিল, এক্সপেঞ্চিভ আছিলে, আৰু এৰবছবোৰে এই গোটেই এণ্টায়াৰ কমাৰ্চিয়েল ছিষ্টেমটো মেনেজ কৰিছিলে, কমাৰ্চিয়েল কানেকশ্যনছ ৰাখিছিল ইণ্ডিয়াৰ লগত। জিঅ'গ্ৰাফিকেল পজিশ্যন মানে যোনখিনি আছিল এৰবছৰ, তেওঁলোকক হেল্প কৰিছিলে টু actually have an access to this trade, east west trade যাক কোৱা হয়। উইণ্ড ছিষ্টেমছ যোনবিলাক এৰেবিয়ান চিৰ আছিলে, তেওঁলোকে এটা সেই নলেজটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞান আছিল, আৰু মিডলমেন হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰফিট হিচাপে কাম কৰিছিল। ডিছকাভাৰী যেতিয়া হৈছিল মনচুন উইণ্ডছৰ, তাৰে নেভিগেটৰ এজনে হিপ্পালাছ তেওঁৰ নাম আছিলে, ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট তেওঁ মনচুন উইণ্ডছৰ ডিছকাভাৰী কৰিছিল, আৰু ৰোমেন্সবিলাকৰ লগত এটা ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এষ্টাব্লিছ কৰিছিল। নাও যোনটো বিগিনিং হৈছিলে পিৰিয়ড অফ ইনক্ৰিজ ইন কমাৰ্চ বিটুইন ৰোম এণ্ড পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া, তাতে ৰোমেন্সবোৰে চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিভিন্ন আৰ্টিকলছ যেনেকৈ কপাৰ, টিন, লেড, কোৰেল, টোপাজ,
ফ্লিণ্ট, গ্লাছ, তাৰপিছত বেষ্ট কোৱালিটিজ অফ ৱাইন, clothes of fine texture, fine ornaments, gold, silver, pottery, etc. ইয়াৰ পৰা এক্সচেঞ্জ হৈছিলে। স্পাইচেছ, মেডিচিনেল হাৰ্বছ যেনে পেপাৰ, স্পাইকনাৰ্ড, মেলাবেথ্ৰাম, চিনেবাৰ এক্সেট্ৰা। তাৰপিছত প্ৰেচিয়াছ, ছেমি প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ বহুতবোৰ যেনেকৈ এজেট, কাৰ্নেলিয়ান, জাস্পাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আইটেমছো এক্সচেঞ্জ হৈছিল। টিম্বাৰ, যাক আমি কোৱা হয় কাঠ বুলি, সেইবিলাক যেনেকৈ এবনি, চেণ্ডেলউড, বেম্বু, টিক এক্সেট্ৰাও চাউথৰ পৰা গৈছিলে। বহুতবোৰ স্পাইচেছ, কেম্ফৰ, চেণ্ডেলউড, ৰোমান্সবিলাকে তাৰ কাৰণে বহুত হাই প্ৰাইচ পে' কৰিব লগা হৈছিলে ইন গ'ল্ড। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মেজৰিটি অফ এক্সপৰ্ট আইটেমছবোৰ লাহে লাহে কমি গৈছিলে, বিকজ দেৰ ৱেৰ অলছ' মেনি চ'ৰ্চেছ ইন দ্য ৰোমান টেক্সট। বহুতবোৰ চ'ৰ্চেছ আছে যে কেনেকৈ এই ট্ৰেডটো ইমবেলেঞ্চ হৈ আছে, বিকজ ইণ্ডিয়ালৈ ইমানখিনি বা ছাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়ালৈকে ইমানখিনি টকা পইচাৰ বিতৰণ হৈছিলে বা গ'ল্ডৰ ইমানখিনি বিতৰণ হৈছিলে যে তেওঁলোকে সেই ট্ৰেডটো বেনিফিচিয়েল নহয় বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছিলে। শ্বিপিং যোনখিনি আছিল মাৰ্চেণ্টাইজৰ, সেইখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ লেণ্ডছৰ পৰা ফৰেইন মাৰ্চেণ্টছবিলাকে লৈ গৈছিলে। ইণ্ডিয়ান মেৰিটাইম ট্ৰেডৰ যোনখিনি আছিলে ডেক্কান বা ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ, সেইখিনি শ্বিপছেৰে মেনেজ কৰা হৈছিলে। আৰু ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি কানেকশ্যনছ আছিল শ্ৰীলংকা বা ছাউথ ইষ্ট এছিয়ালৈকে, সেইখিনিও আমি গুৰুত্ব ল'বই লাগিব, কাৰণ তালৈকেও বহুতবোৰ বস্তু ওলাই গৈছিল, যেনেকৈ স্পাইচেছ হওক বা মছলা, কেম্ফৰ বা চেণ্ডেলউড। কেম্ফৰ বা চেণ্ডেলউড যোনটোক আমি পূজাৰ সামগ্ৰীত ইউজ কৰোঁ, সেইখিনিক কোৱা হয়। গতিকে আজি ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ। এই লেচনটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম নেক্সট ক্লাছত। থেংক ইউ ছ' মাছ।